Order, honorable members. Olebe Harry Lekane. Honorable members, let's start business of today with Minister's question. Honorable Mpho Morolo. Good morning, Speaker. Le batotegi potso ke ya ntlha. Ya le thata. Nyane ke kopa tona tlhalose ka coal mine e ko Mmamantswe ka gore kile ya re ka dingwaga dingwe tse di ha morago ra nna le project e le gore ke project e tla hirang bakgatla ka dipalo tse di rileng mme re itemogetse gore project e jaaka tse dingwe jaaka bo Spatela tse dingwe tse ra tere di sologedi re be re bona di tsena ka ga re itse mme bakgatla ba na le tshologelo e seng kana ka sepe mo projecteng e le gore ne ya go benefita le di institution tse dingwe tse di tshwana le yone council le go godisa metsi e mengwe e gaufi e kgakala le ditlamelo jaaka batotegi ne ba bua maabane ka motion wa ditlamelo tse di sa gorogeng go dikgaolo dingwe ke bua ka kgaolo e tshwana le ya Olifants Drift ra motlabaki e leng gore council e ne e na le lenaneo la gore project e ka thusa go godisa motse o ka bo gaufi ka tsela e ntseng jang ane ke re minister a tlhalose gore project e bo kgakala bokae e tlete re thusa e nne yone mine o motona o re na le one ko kgaolong ya rona e senyala yalo mototlegi ne o tla re thusa gape le go golagana le Aforika Borwa ka gore mananeo ka gana a dirilwe ka teng ne e le gore go tla hela go godisiwa le one bordera gore di tswa mineng o ga di Aforika Borwa go be go le bonolo hela go tlola ka bogaufi ka le thulaganyo ya sporo ne e setse e akantswe mo temaneng yone ne ke re go motona a tlhalosalo ke sa tsena kwa go ntsi ke a leboga. Acting Minister of Minerals and Energy. Thank you. Thank you very much, Mmamantswe Parliament. Ke a go leboga mo Parliament for the question. Mmamantswe Coal Exploration Project was previously owned by Aviva Corporation, and the project established 1.3 billion tons of coal resources. The original scope for the Mmamantswe Coal Project was to establish a 10 million tons per annum coal mine, which was to feed a 1,000 megawatts export power station to Eskom. The project, however, failed in 2012, and the mineral concession was thereafter acquired by African Energy, who also hoped to secure an investor to develop the project. Madam Speaker, the prospective license under African Energy expired in 2021, and it was not renewed because they could not secure an investor for the Mmamantswe Coal Project. At present, there is no mineral concession over the area. Madam Speaker, as government continues to engage with different investors in the mining and energy sector, we are hopeful that potential investors will come on board to develop the project. There are no expected timelines, Madam Speaker. However, we remain optimistic that the project will attract investors during the current government term. I thank you, Mr. Speaker. Madam Speaker. Supplementary, Honorable Morolo. Nya ja go tla tona ka ditlhaloso tsa gago motlotlegi mme ne ke re go ngo tlhalose gore a re le puso ga re bone go le botlhokwa gore ka dira maybe an expression of interest gore ba batlang go kgatlhegela project e ba ka re tswa thuso ke lebeletse yone mabaka a nneng ke a bua ke re ba kgatla ba wela mo isong ka dikgang ya mebereko tota le tla be re thusegile sa bobedi re lebeletse yone kgang ya motlakase jaaka e le gore go na le tlhaelo e seng kana ka sepe ya motlakase go mmaene o ka helela gore fetlhela le one motlakase
ne ke re gongwe hela go nne le a political will e leng gore ka thusa go pusha gore ba ikopedi ba nne teng ba tsaya mmaeno mongape. Minister. Me mototoro mo parlamente karabo ya boraro ne ke re as government continues to engage with different investors in the mining and energy sector, we are hopeful that potential investors will come on board to develop the project. Ka gore mo nakong ya gampieno government o tsweletse ka go buisana le bone ba ba mo sectoreng yone go leka go bona gore a go ka se ke go nne lope yo e leng gore o ka kgona go ta go leka go tsena. But mo nakong ya gampieno o pega isa bona le mme government is actively involved in trying to get people to invest. Supplementary. Ke mangwe supplementary ha ke mo. O bo ebile o eme. Ka nna ke a ipotsa gore anong. Honorable Mkago, continue. Leboga, Madam Speaker. Ke re ke botsa tona gore a wa re le ganne go renew license ya motho mme le re a ya go batla di investor ka gore na tlhaloganyo ya me entire ha o batla investor ka project e tshwana le o tshwantse o bo tshwere sengwe go supa gore indeed ke sa gago ebile o leteletswe ke goromente o tshwere license but ha o tla o iphotere gore ke kopa gore ke na le project mo sa tshwara sepe se o ka se supang ha ke dumele gore go na le o ka go reetsa mme ke batla nna le wena re dumalana o re honorable minister gore a wa dumela gore government has let down an investor o ne le gana go mo renewal license. Ke a leboga. Honorable Minister. Nyame go ra gore ga re dumalane. Ga re dumalane ka gore nna se ke se buang ke gone gore investor yo bidiwa go to African Energy o na neelwa this PL, this prospecting license. Me a nna le ene nako ya gagwe ya wela go ntse go pala go bona investor a bata go renewa go ntse go padile so tota ela e be ile gone gore go na le go kganela ba bangwe ba ile gore gongwe ba ka taba dira botoka go botoka gore a ka o paletswe 2012 ke bogologolo gongwe re emele ba bangwe. Honorable members, we had only Minister's question 0111, so we are moving to questions without notice. Honorable Barongwang, Honorable Barongwang. Honorable Barongwang. Hasegre ke ana la kutlo tona rota mo itsela. Rota mo itsela Madam Speaker. Thank you. Honorable ke kgonegile. Thank you, Madam Speaker. Me dumedise batho dumedise setšhaba ka kakaretso. Question number 2, Madam Speaker. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Makidumedise motsamaisa dipuisano tsa parlamente le ntlo e tlotlegang e botsadi ko gae baithuti barutabana le setšhaba sa Botswana le ba ko kgatleng. Madam Speaker, lephata la rona la Child Welfare and Basic Education lena le kitso ya mathata a baithuti ba Form 3 kana JC ke rialo le ba BGCSE ba ba sa tswang go hetsa ditlhatlhobo tsa bona ngwaga o kana ngwaga o tse di hitileng ba ba sa kgoneng go bona kana go neelwa di-certificate tsa bona. Kganye ya gore ba bo ba sa neelwe di-certificate tsa bone ntse e dirwa ke gore go ne gote ba kolota sekolo ka metlhale e harologaneng e le ya gore gongwe ba ka tswa ba ne ba latlhile dibuka ba ka tswa ba ne ba latlhile di-laptop
kana batsadi ba ka tswa ba ne ba sa duela development levy. Mme e rile go utlweng kgang e, re le lephata ke ne ka golagana le di-directora tsa di-region ka le bagokgo ba dikolo ka maranyane. Mme mo maranyaneng ao mo kopanong eo ya maranyane ka tlhalosa sentle gore a go se nne le ngwana ope yo kganelwang kana o thibelwang go tsaya certificate sa gagwe. Se tshwantseng gore se dirwe ke gore go buisanngwe le batsadi kana batlhokomedi ba bana bao gore bone ba dire thulaganyo ya gore ba tla sala ba tla ba duela sekolo seo jang. Ke gore ngwana a ska o tlhaelwa sebe sa motsadi. Yaanong re le lephata ha ile gore go molaetsa o ne wa ska wa tsewa tsie ke boe ke gatise gompieno gore ga go ka fa molaong go tsuolla ditshwanelo tsa ngwana. Ke tlhalositse maloba bo meeting o gore ha ngwana a sa neelwe certificate go ama go tswelela ga gagwe go isiwa ko dikolong tse di fo godimo placement. Bana ba diwa e tla re nako e ba tsang di-certificate be gote dikolo tse gaufi le bona di setse di bile di tswetswe kana di tletse. Jaanong go lo mo tota ga go ka ha molaong ke gatise ya le gore ga ke sa tlhole ke rotloetsa hela saving grammar ne ya tswa a di-regional directors le bagokgo ba diragatse se lephata le se laetseng ha ile gore a ise ba simolole ba dire yalo ka potlako. Potso ya bobedi ke gona gore ne go tere ka tla ka metlhale ke tsa gore ona motlhale o ke setseng ke buile ka ona wa gore bana ba neelwe di-certificate go tla go dira thulaganyo ya tuelo le batsadi ke yona nngwe ya tse dikgolo le yona kgalemo e setseng e dule go tswa mo lephateng ke tsa gore mo bojaanong e lekane nka ya ko go ya boraro. Mo tsamaisa dipuisano tsa palamente ma ke bua gape gore ba Botswana Examination Council ba setse ba tsibusitse lephata gore kana go go bone go na le mokoa go gore go kgobokane di-certificate tse dintsintsi tse leng gore bana ga ba ka ba di tsaya ko dikolong. Ga di isitswe ko dikolong go raya gore di tsewa mahala. Yaanong go na le baithuti bangwe ba irileng ba senone ba hetsa go kwala bo ba sa letele di-certificate tsa teng ko sekolong. Kana se se raya gore ha di-certificate tse di sa tsewe mo dingwageng tse pedi di tla be bagokgo ko dikolong kwa ba di tsaya ba di busetsa ko Botswana Examination Council. Mme ga di ile ko teng kana ko go raya gore go tshwanetse di a kgobokana ke thoto. Mme kana anong go tla le one kgwetlho ya gore tota di-certificate tse dintsintsi tse di kgobokaneng tse di ka bewa ga kae issues of storage. Jaanong ke re kana gape le tsona di-certificate tse ba gaetsho ga di kgobokane yana di tshwanetse gore di be di le mo mogoteng mongwe wa selekanyo se se lekaneng gore tsona di-certificate tse di seka tsa tloga tsa senyege. Yaanong gongwe bone ba ba iseng ba ditse ba ka ikatumetsa yona Botswana Examination Council gore di ne di farakolwe yalo ka dingwaga ba di tseye. Mme gape ke tlhalosa gona mo nakong ya gompieno gore Madam Speaker go na le di-certificate tse leng gore baithuti ba di latlha ba di tsaya ba di collecta go tswa ga di atimela. Mme kana tseo go raya gore di bue gape di printiwe sešwa. Jaanong go na le yona administration fee le yona e akaretsang gona go printiwa ga tsona e leng gore ke 250. Mme hela ko tshimologong a gona certificate se se kgethelwang. Madam Speaker ya ka ke buile la ntlha ke rile go na le ba ba sa di collecting. Mme ra re ha ile gore go ka tswa go na le bangwe ba ba nang le mathata mangwe a di-certificate bogolo yang bona ba e leng gore ba tswa mo malapeng a humanegileng ba ntse ba thusiwa ke ba boipelego go raya gore ba ka ikopanya le bona ba boipelego ba ba thusa. Mme kana bone ba ha ile gore gongwe ba latlhile di-certificate kana di-certificate tsa bona di diragaletswe ke sengwe bone ba e leng gore ba ntse ba thusiwa ke ba boipelego re dirisa mo go teng affirmative action. Ba boipelego ha ile gore ba ntse ba ba thusa mme kana ko epele gore ga ba ise ba fitlhelele go thusiwa di-certificate a di tswehela mo baneng ba mohutao gore le bona ba seka ba kgethollwa ke seemo sa bona sa itsholelo. Ke a leboga motsamaisi. Supplementary. Supplementary, Honorable Kekhonagile.
Thank you, Madam Speaker. Ra leboga tona. Mo potsong ya ntlha ga wa bua dipalo tsa gore na re le ha selo tse ka bophara moko wao re bua ka palo e kae kana gone mo go supa bana ba ile gore gompieno ga bana tshwanelo ya gore ba ka go bata tiro kana ba ka go bata sekwele ka gore ditankana tsa bone tse di ka ba kgontshang jalo di go back. Potso ya bobedi ke gore gone mme ha re lebile gore dikweletse nna ha ke tsa kgaolo e tshwana Mau East ha o lebile bo Somelo o lebile bo Phuduhudu ha gona di secondary teng ba tsena ko Makala Mabedi ba tsena ko Motopi ba go khobao ba itse bana ba itse ko Phuduhudu ba itse ko Somelo ke bana ba batsadi ba ba bereka ipelegeng eng ga ba bangwe ga ba bereke batsadi ba bone ha ba dule ko dikweleng go thata gore ba boe gape ba boele ko dikweleng tse ba leng teng ka ga gona dithabollo ga ba leng teng ke eng le lephata le sa dire thulaganyo ya gore ditankana tse di sa collectiwa go na le gore di pegiwe bokgakala jwa 1000 kilometers di tega borone di pegiwe di tsene mo 50 kilometers 100 kilometers wa Phuduhudu wa Somelo ko kgoteng batsadi ba bana ba ba tse ditankana tsa bana ba di bone ba kgone gore ba ka tswella le botshelo sa bobedi ke 250 le goromente wa ditshwanelo tsa batho maloba ba lands and agriculture ba ne ba fokotsa dithwathwa tse di turang tsa transfer of duty tsa go hitisa lehatshe go tswa ko go yo mongwe go ya ko go yo mongwe lona mme mo ngwaneng go mo punisha mo go kana-kana ga 250 la re bone batsadi ba tsaya kae madi ao kana ga se kgang ya bana ba ba thusiwang ke council hela ke kgang ya bana ba ile gore batsadi ba bona ga ba thusiwe ke council mme ga ba bereke ga gona go ba ka tsaya 250 teng this thing a ga o bone go le botoka gore o hokotse madi a ntse le 50 pula a ba phika hela ya go 250 ke eng ke bo 500 bo 300 200% increment a ga o bone go le botoka gore o busetse madi a go 50 pula gore bana ba kgone gore ba ka hasela ba tsaya ditankana tsa bone mme ha ile gore o ka kgona go dira yalo ga se gore o dire maitsibo a gompieno ke tsamaya ka ditankana tsa bana ba Somelo kanya thank you Todd. Further supplementary. Supplementary, Honorable Lawrence. Ke a leboga tona gram ne ke re tona ke gatelele mo go kganyeno ya ma 50 pula ke go botsa gore a wa itse gore go na le mapolitika ena e re nako ene go jwa dithopong ne ba kwalela ba tsaya di-affidavit ko dikgaolong ba tseela bana di-certificate ko kgone ko BEC jaanong kganyone eo ke yone ne a dira gore it was a political decision gore price e isiwe ko godimo gore mapolitika se ka kgona go tseela bana certificate ba ithatisa batho ko dikgaolong is a fact because ne ke dira yalo nkgono. Supplementary, madam. Supplementary. Supplementary, Honorable Bogat. Thank you, madam. Kana kanye ya gore ma teachera me go bana ka di certificate tsa bana se kganyentsha e tswa kgaka mme kana ma teachera le ba go be ba tsweledisa instruction e tswang go puso ya gore ga ngwana a latlhile stankana a se ka neelwa a tlile dibuka kana a kolota a se ka neelwa go itlhalla a duelwa jaanong pusane ka nna gore ke sa neela government policy ya gore jaanong ga gona ngwana yo gore goromente ga se ma teacher I was a teacher I was there na ke ka instruction a nne a clear policy ya ga goromente wa gompieno wa UDC ya gore ngwana ga a hetswa o neelwa stankana sa gagwe o tsamaya ka sone go sena dipotso ka gore ga ga kwa re teacher a sa le motsadi customer ya teacher ke ngwana a sekole ga se motsadi jaanong a re be motho fa le minister a gore ntsha instruction ya le clear yang go dikweleng gore government policy ga go tshwara ditlankana tsa bana. Supplementary. Supplementary, Honorable Hobosang. Madam Speaker,
Honorable Minister, yone taelo eno e ntshanye ga se lanta e ntshiwa mo parlamenteng. Ka tare ke go botse potso gore a mme ka na goromente ke tsa gore setse o na le malatsinyana wa tlhaloganya gore goromente o bereka ya ga a bereke ka di-pronouncement ko dikgotleng le ko o tla bo bua teng a mme o na le mokwalo o o kwaletseng maphata a gago gore ba diragatse sone se o se buang. Potso ya bobedi ke one madi a kana a la a duedisang bana ba madi a maikaelelo a a ke go ira madi a ke kothao tota maikaelelo a madi a ke eng? Honorable Minister, I thank you. Supplementary. Morolo. nya ke a leboga nya re go utlwile tona ke rata ga gore o bahile instruction mme ke batla gore ke go tlhalosetse ke batla o bua jaaka doctor go botswa taelo e o e ntshang tona ga e goroge ko megokgong ya dikwele nna ke tla wa sekai ka sekolo sa me sa molefi ga e goroge gotlhelelele yaanong nna ne ke re o tlhomamise gore ditaolo tse o di hang di-directora di goroga ko tlase ko go tshwanetse go di goroge teng go botlhokwa go mo batsadi ba llela mo rona re le mapolotiki ka dikgang tse di tshwanang le tsonetse gore bana ba gannwa ka ditlanga le gona go admitiwa ga bana maloba ne e le challenge go na le madi a go te batle ka gona otherwise ngwana ga admiti ke dikganyela tse e leng gore di a gakgamatsana ne ke re ke go kope motlotlegi tona gore a ditaolo tsa gago o tlhomamisa gore di goroga ko baneng kotla otherwise nna se ke se bona mo kganyenye ke sabotage ela a kitse gore e dirwang ke bangwe ba direla puso mo goromenteng o montšha ke sone se sone ke re ke buelo Supplementary. Honorable Mokwati. Betsu, the issue ya gore o ka to worry because you are the ruling party. Even when we know gore go na le re ntse re tsena batho bana ba ntse ba sokodisa bana khotsa ba ithuti ka nte basadi ba bone ke ba ba idileng goromente yo o ikeletse go bona gore ha o tla a bua jana o ikeletse gore re make sure gore dilo tse ga di tswelele ka gore re bone gore di tswelela fole ba le lele. Supplementary. Gora re ke tsa di ka nna pedi tsa bohelo. Because na a re la itse gore nako ya gompieno e khuswanyana. Ke a go leboga Madam Speaker. Ke ne ke re ke botse tona gore a ke mo utlwile sente gore a re go ira copy ya certificate ke 250 copy 250 pula a ta e tlhalose gore ka gore na re itse gore la ha o tsena mo di gate go video ya gone mo mmolo mo ke ma 5 pula mme potso e nngwe ke ne ke batla re boela ha batsading tona gore a me ha motsadi a ta re laptop ya ngwana ke e utswilwe a ta re laptop e shetse mo ntu go tsa mabaka hela e le gore a teng mme a na le bosupi jwa ka bontshang gore ke le motsadi ke a supa go le mapodisi ba supa a batho ba mohuta bo o ka ba reetsa wa ba letella gore ba ska ba duela ka gore ke utlwile gore e tare ko morago le sale batsadi morago mme batsadi ba ne ke re a go ba sala morago hela le ha bana le mabaka a gore dibuka sengwe le sengwe se dirisiwa sa bana se tsamaile ka tsela e ntseng jang ka lebo. Supplementary. Honorable Lucas kwena wa bohelo. Ke a leboga Madam Speaker. Honorable Talar ke leboga ene a ke itse gore ene ne le mang. Ne ke re tona ya me setse morago tsa Honorable Morolo le Honorable go botswang gore gongwe go ka tswa e le gore molaetsa ya gago ga e goroge ko dikweleng mme let's assume ya goroga mme ba e gorogang ko go bone ba itshela moriti o tsididi ga ba acte mo go yone melaetsa a go ka nna le consequence ke ra gore gongwe o to be pronounce gone ya ba te ba itse ka gore gone mmele ga ntse go thola go buiwa le Honorable Letshola Thebe former Honorable Letshola Thebe o na tshela a bua hela exactly so se bua mme ha re tsena go matshege bana ga ba ne ditanga ke a leboga motsetso. Honorable Minister to respond.
Ke a leboga mo tsamaisa dipuisanyo tsa palamente. Ke lebogele batlotlegi mapalamente ba ba ntseng ba botsa dipotso tse ba bangwe tota ebile ba tshwaela. Gongwe ke simolole ka Honorable Lucas. Ke re gongwe ke ipataganya le ona ya ga Honorable Morolong. Ke be ke tsenya gape mo bontleng bongwe ba ya ga Honorable go Botswana gore mokwalo o dule ga ke a bua hela ga ke motho le go bua hela ke motho le go acta irile go tsweng hela go ka laela ka tota ke ntse ke sena permanent secretary le bakanyana ka laela deputy permanent secretary for basic education o nnetefaditseng ka botlalo ke ne ke laetse ka di-saving gram tse pedi ya ntlha nne e le yona e le ya dirimi stationary se nne gotwe bana ba tle ka tshwana ko sekolo ka kgalema ga latela saving gram le yona ke netefaleditse gore saving gram e dule mme gong ke tsene mo goreng ha e le gore go na le ba ba itshetseng moriti o tsididi ke sena go ntsha taelo go dirwang ka bona tota hela ga taelo e tswa ko bogoging e laela e kgalema seemo se se tsulang ditshwanelo tsa bana go be go nna le mogokgo kana go nna le regional directora o e leng gore ene o itshela moriti o tsididi nnyaa ba gaetsho ga re ka ke ra ba lesa hela nka le netefaletsa gona ga gore ke tla re go tswa gone ga ke boele gape ko go DPS gore a ntšhekele gone gore gate ke ba bafe ko dikolong tse dife le lona le ntse le nthusa mapalamente ke lona ba le reportelwang dikgang tse ke tlhola ke re di mpoleleleng ke tle ke kgona go itse ka boammaaruri gore e re e tswa mekwalo e dule le taelo e dule mo meeting go be go na le ba ba itshetseng moriti o tsididi re tle re bone gore a batho ba ga ba ka ke ba tseelwa kgato ba re ke ra ba tlogela because go itlhokomolosa taelo e kalo-kalo e amang matshelo a bana ka seemo se se bokete go le kalo se tsulla le dithuto tsa bona kana dithutego tsa bona ke kgang e bokete e leng gore le nna tota ga nka ke ka e letlelela mme gongwe clarification. Okay, Honorable. Procedure, Madam Speaker. So much. Procedure. Procedure. Procedure ga gona tsamaiso ye putso e clarifywa mo tsamaiso ya parlamente ya rona. Putso ya arabiwa ke monga yone a ba e hetsa. Thank you. Honorable Minister. Ne ke re ke a re elucidation. ke a leboga motsamaisa dipuisanyo tsa palamente gongwe ke he bosupi ba gore ke ntshitse mokwalo mme gongwe ke ba akanye sengwe e nngwe e leng gore e kwadilwe ka di 27 tsa ga February ke a corporal punishment gore bana ba se ka ba itewa ko dikolong ke bua ka ya di-certificate a ke re ne ke ba akanya tse pedi sa ntseneng ganong ba gaetso ya di 1 tsa ga April ke yona ne e tswa yona ya kgang yone ya di-certificate e le gore go tlile ngwangwara ya gore e re e tswa bagokgo le di-directora ba ne ba laetswe mo meeting ba bo ba sa diragale e be e tswa so e dule rra ka di 1 ke a leboga Elucidation, Minister. Elucidation. Arabeng ba gaetsho le tla elucidate ya dipalo e ne ke botswa ke honorable ke kgonegile Honorable kana gape o minister swela honorable Mamukoka Khafe ja go siame ma elucidate ne ke ko paro tswelle mme ha o editse o hetsa re ne le ba bangwe na kwa e tshile go Friday 12:30 o tla be re hetse nya go siame ke tswa se ne ke gana mo tsamaiso dipuisanyo tsa parlamente ba se ka ba elucidate engwe ke aga honorable ke kgonegile ya dipalo ke re ke tlhalositse honorable ke kgonegile mo karabong yame honorable Hugama la ha o kgalemile tlha batho ba modimo ikgalemele le wena gore tota mo nakong ya gompieno ga rena a nka ke ka tswa ka dipalo tse di tsepameng tsa di-certificate tseo
ka gore ya ka ke bua tse dingwe tsa teng di a be di santsene di le ko dikolong mo nakong e tse dingwe di santse go depending gore a di weditse 2 years tse dingwe di kgobokane ko back so tota ga kena dipalo tse di tsepameng mme ya ka o bua o re di dintsi le nna ke a dumela ka gore back ya re di teng tse dintsintsi tse di sa collective tse dintsi tse ebileng di ba ha kgwetlho ya storage yaanong ke tsene mo go ya gore a mme ga gona gore di-certificate tsona tse di ka isiwa bogaufing le bana ba ke kgakolo e ntle mo palamente o tlotlegang re tla e sekaseka gore a mme re ka se ka ra bua le yona back ka ke yona anong ya be e tshotse tsona tse di setseng di busitswe gore e ka seke e sekaseke gore go ka batlwa lehelo le di ka tumelediwang ko gona ke lebogela kgakololo eo mme o bo o bua ka 250 mme ka ra 250 like a ka o bona e le gona re tlang re tshwere kwa dikgang di le dintsi re itlhela go le 250 pula gore a gona gore kana ga nka ke ka dira pronouncement gona ka gore tlhwatlhwa ke bokae gore a re ke boele ko go ba beke ka ke bona ba printer ko ba botsa gore ga tla yang a ke re ga rre mo alosi ke ntse ke mo arabela ruri gone moana a re ke ga mapolotiki ke speculation yaanong ga ke batle go speculate ke batla go boela ko beke ke rome di-ps gore ba mpolelele gore ba tlile yang ba goroga mo kganyeng ya teng e tletle yaanong ke bona gore re e sekaseka yang gona le nna ke dumelana le wena gore gongwe e palametse ko godimo ga se palame ka 300% ke a leboga ke tsene ko go honorable Bogatsi nya le ona ya tshwana re honorable Bogatsi ke ntshitse directive go kwadile saving grant so like I said ba ba sa diragatsang re ga bona gore go tsewa dikgato di ga re ka ke ra nna hela honorable go botswana go buile ka gore a go diragadiwa tsona ditaelo tse kana ke wena kganya monitoring gore go bona gore a di diragaditswe a ke tsa gore ke boelela so se le sengwe gantsi mme o setse o nkutlwile reason for money kana madi a tswa yana e le gore di-certificate la ntlha di ntshitswe mahala ga di sonne ne di ntshiwa mahala tsa nyelela ka tsela nngwe yaanong kana ga di nyeletse ka tsela le gakologelo ba ga itse gore sengwe le sengwe se na le price ya sona dio di a tura ba gaetso dio di a tura gape le bona baithuti ba rona re tshwanetse ka tsela nngwe re tsamaye re ba kgothatsa gore ba tshware ka thata se ba nang le sone di-certificate tse ba di value ba di tlhokomele mme le gale yaka honorable ke soboka le ya ga honorable Ngawana ga go ka diragala gore a mmaruri go na le ntlo e sheleng kana certificate se utswilwe tota ke dikgang tse re ka di sekasekang ka bongwe mme gape ke tlhalosa gona gore tuelo yone ya di-certificate go replaceiwa ga e amegela ba e leng gore ba tswa mo malapeng a humanegileng ke tlhwatlhwa okelo e beetsweng ngwana mongwe le mongwe wa public school mme like I said e ko godimo ya ka le bua re ta e sekaseka mme a gona le bosupi gore go nnile le bogodu kana ga nna le gona go sha re ta e tsaya case by case ke a leboga a re tsene ko go honorable Mokgwati ke go leboga rra gore o supile tota gore ke a be ke inheritile dilo dingwe tse di botlhoko boswa jo bo botlhoko jona ke go tlhela go pegilwe ditlhwatlhwa tsa di-certificate ko godimo go dirwa kgang tsa gore ba re ba gannwe ka di-certificate mme e le ona kgwetlho ya gore e rile ke tsena hela ke e hitlhela ke le motsadi wa welfare ya bana ka bona gore diemo tse ga di nne sentle ka ntsha lentswe ka kgalema mme le ona ya madi a ko godimo ke tla e sala morago gore e ko e baka nngwe re se ka ra gata ka ditshwanelo tsa bana ga ke itse gore ke lebetse mang ke tsaya gore ke di sobukile ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente honorable Baromang. Good morning, Madam Speaker. Potso ke ya ntlha. E tlhalose yalo e a lela. Oh no, it's question without notice. Sorry. Okay. Ndeki simo. Utlule. Minister of Minerals and Energy. Minister of Minerals and Energy. Aki yalle, Madam Speaker. Ke a leboga Madam Speaker.
le re etse thata ba ka o lengwe potso e tona. Minergy Coal Pty is the owner and operator of the Mmamantswe Coal Mine near Midie. Midie ke gone ko go Botswana. Minergy Coal itself is wholly owned by Minergy Limited, a public company listed on the Botswana Stock Exchange. In the Botswana Stock Exchange, BPOPF holds a significant shareholding of 51.15% shares, which shares they hold through various asset managers such as Vunani Fund Managers, which holds 9.15%, Murula Capital Partners, they hold 13.73%, and others. Some Botswana have also invested in the BSC individually, and others via local pension funds through various fund managers. According to Minergy Limited's latest annual financial statements, there is a well-diversified subscription of investors representing 12 countries globally in Africa, Europe, North America, Australia, and New Zealand. Currently, there are no state-owned entities that hold any shareholding in either Minergy Limited or Minergy Coal. State-owned entity funding. The government of the Republic of Botswana, Botswana's interest in the company is through the Minerals Development Company, Botswana, MDCB, and the Botswana Development Corporation, BDC, with both interests being a result of loan advances over time to Minergy Coal for operations. Mineral Development Company, Botswana, has lent Minergy a total of 636 million pula in Minergy Coal to date, whilst BDC has lent Minergy a total of 80 million in the company. These investments are in form of quasi-debt instruments and are both convertible to equity at the election of MDCB and BDC. Now, due to the fact that Minergy Limited is a company listed on the Botswana Stock Exchange and it is currently in a closed reporting period, kindly note that I am limited on the detail I can provide outside what is currently publicly available as per the Botswana Stock Exchange listing rules. MDCB made its initial investment into Minergy in 2019 following a comprehensive review of the proposed business case from the promoters of the business and approval by MDCB shareholder, the government of the Republic of Botswana. This funding was undertaken via a convertible debenture note of 70 million pula, known as the Secured Debenture Facility. The facility was amended to include a further 40 million pula in March 2020 under the amended and restated Secured Debenture Facility Agreement, ARSDFA. Further, in December 2020, an additional facility of 125 million pula was disbursed in 2 equal tranches of 62.5 million pula under the ARSDFA, bringing the total facility to 235 million, excluding accrued interest and fees. Minergy Limited, being Minergy Coal's shareholder, listed on the Botswana Stock Exchange, has made an equity investment of 130.5 million pula onto the business, whilst the Botswana Development Corporation invested 80 million pula through a convertible preference share note program in 2020. The above investment reflects capital raised as part of the mine development and initial working capital requirements. It is worth noting that the mine was initially proposed to have a production throughput of 250,000 tons per month or 3 million tons per annum, providing significant economies of scale and market pressure resilience. However, owing to the challenges in raising the required capital, the mine was developed at half its ideal capacity,
or 1.5 million tons per annum, with a view of doubling up production post the commencement of operations. At this level, the business has had less resilience to coal market pressures internationally and in South Africa, that is inland coal market. In 2023, MDCB loaned Minergy a further 90 million to assist Minergy with its working capital challenges, which had led to the shutdown of mining operations by the mining contractor Jacon Open Cast Mining. This funding was provided as a senior secured debenture facility. This investment afforded Minergy Coal the latitude to manage the mining contractor exit strategy prudently. In the same year, there was a subsequent funding of 289 million by MDCB approved by the shareholder government of the Republic of Botswana as part of the wider business stabilization and turnaround plan that saw the exit of the then mining contractor, replacement of the mining contractor with a new citizen-owned contractor, resumption of operations, and market re-entry. Subsequent funding arrangements of 22 million were made by MDCB in 2024 to assist the company against the prolonged depression coal market and prices. The stabilization and turnaround strategy included a subsequent capital restructuring of the business to leverage the balance sheet and attract investment and capitalization to give the business more resilience towards realization of its full potential. This plan is in tandem with the parent company's plan for recapitalization, the details of which shall be revealed in line with the Botswana Stock Exchange listing rules. Now, let us look at the status of the facilities. Since commencing operations in 2019, Minergy Coal has made payments of 8.5 million towards the BDC facility over the period, whilst no payments have been made on the MDCB facilities. However, interest has accrued on the facility. Minergy Coal has been operating under unstable market challenges in the inland market, which is South Africa and Namibia. The COVID-19 impact and implications on the business, as well as coal logistical hurdles prevailing at the current production capacity, have impacted the company's profitability. Royalties paid to government. Since the inception of the mine, Minergy Coal has paid a total of 32,119,782.46 Thebe to the government as royalties. As noted above, government's interest in the business through MDCB and BDC are convertible debt instruments, and government does not have any equity interest. Therefore, the government or MDCB and BDC has not received, nor is it entitled to any profit sharing or dividends from the business as per the current investment structures. Now, coal quantities mined to date. Since the inception of the mine, Minergy Coal has mined a total of 4,163,071 tons of coal from a total coal resource of 300 million tons. The anticipated life of mine for Minergy Coal is 25 years based on the current mining license, but based on the latest mineral resource estimate at the current mining rate of 125,000 tons per month. It has over 100 years of life. In conclusion, Madam Speaker, the government of Botswana on Monday, 31st March 2025, put in place a rescue plan for Minergy Coal, which aim is to fix its solvency status by agreeing to a conversion of government's debt into equity in order to improve the balance sheet of Minergy Coal. This will allow Minergy Coal to raise capital for the medium to long term whilst operations continue. The company intends to embark on a capital raising exercise for the next 6 months. I thank you,
Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Baroma. Ke a go leboga tona. O ya rabile ka bokgabane. Me ke tla kopa gongwe gore ke nne le that copy gore ke tlhaloganye dipalopalo tseo di hang. Nte ke simolle ha tona. Ha ke gakologelwa sente. Mine o ka re butswe ka 2019-2020. The design production ya teng ka ha buang ka it was revised to 1.5 million tons per year. Me so far, they have mined less than 4 million in a space of 4 years. Again, me out what they have mined and what the government has injected as loans or some financial assistance. Hey, can you talk? Close to $1 billion, Honorable Minister, has been injected in, government has injected close to $1 million. More projecting $1 billion. Government the entity tagawa. Me Arlen ting hana. Hakiri melekere mokuti wara. Kana mo se mun sa gore mo se mun se skara se re o karana. Ki ipotsa kere ha le tsaya tshwetso ya gore re ye go converta sekoloto se into shareholding. Me re ntse re bona gore mokuti o wa pala. Is it a feasible idea? Number 2, ha le gore converta sekoloto sa madi a kana kana. Se le gore ha ke go reditse these people have only contributed less than 10% of $1 billion. Rona ra go nna le bokae re le government. Gore it's almost over 90%. It's entirely a government entity ano. Ya bobedi ke a go kopa. Re mo seemong sa go batla go itse gore tota ditshenyegelo tsa government di ha kae ka bokete through a forensic audit. Would you mind including this mine into one of the entities they are undergoing forensic audit? Yengwe gape Parliament e tla toga tswala. E tla toga tswala e degree ya tswala go mpiko. Ke dumela kere ka nako engwe le engwe o ka nna utwa go te mine o le o tswetswe. Ha re sana re tswala ya ka nna o utwa go te o tswetswe. Me go le kwa ke dumela kere go na le batho ba le 600 and something, close to 600 employees. Tse no gore matshelo a batho ba le ntse le tao medie opong le ga borone ka bophara o ikaegile ka one. Ya no ke ipotsa kere ra go dirang re le puso go netefatsa gore matshelo a batho ba ga amiwe ke go tswala le sepeselo se se maso se ka diragalang mine yo. Ke na dipotsonyana gongwe ke tla di hitisetsa go ba bangwe tse e leng gore gongwe di ka re thusa gore re solve mathata. Ke a leboga. Further supplementary. Supplementary, Honorable Hash. Madam Speaker. Procedure, Madam Speaker. Hadikidi Khobokam. Ka kanya Minergy. Me le go concern me go re kana Minergy e hule madi go government madi a senkana ka sepe. Karabo ya na gore be mindful that Minergy is a private company. Me ke tshusua ke madi a kwa duleng ha gompieno ne ngile ka utlwala go gong ne ke re go ngone nga mpolela na sa bui bo hamaru had 636 million ha tualo injected by the government into Minergy. Hence, then the government has to be concerned because Minergy is a bottomless pit. Ka ha go ntseng ka di are tsume tona we kala go ira jang ka madi a setšhaba a tshelwang mo go kana mo teng ga Minergy. So go lwang ka gore ke ntse go kwa o tshoma so go se tshoma sa ke suka sentle ga se ntse se re Minergy ne la government madi 32 million. E mpolela madi a ntseng a tshelwa ko Minergy. Minergy wa go simolla go ira leng di profit. Re bua ka Minergy. Ba gore ba rona we are not exploiting. Go exploit Europe. You can give me the relationship there. What is happening? Go Minergy. Ba bereki
ba mo kgweding ya December up to now ba amogela ba le ko malapeng go iragalang go manage tona o go le re beng mo dinako re tlhaloganya mme le nna bile ke le mo parlamente wa kgaoleo right up yo ke a e batla le nna ke te ke ba le ke tlhaloganya ke gona go tlasa batho go iragalang go kgaolo Honorable Minister. Gongwe ke baakanye sengwe before ke araba gore tsamaiso Madam Speaker ke gore ha mo parliamenta a hetsa go botsa tona wa araba ske ra di kgobokanya ke ra tsamaiso ka gore bana gore hikwama o itumetse gore o ka re meta ke arabe dipotso tsa bakauleng gongwe ke supe gore gongwe pele ga ke araba Madam Speaker ke supe gore ditshwetso tsa go nna go injectiwa madi ke ditshwetso tse e leng gore re le goromente yo mošwa re tlhoka gore re di lebe sente gore mme hela gone di ne di bakiwa ke eng mme le ga go ntse jalo re iphitlhela re le gonea ga e leng gore a lot of money a injectilwe kgotsa a tsentswe jaaka le lemoga mo projecteng ena mme o no bua gore government o tshwanetse ba ouna almost 90% nya go supagala gore after injecting madi ka ha a ntseng a injectiwa ka teng government is at 51%. mme tota it is not the intention of government gore re tswelele ka go tsa 51%. Maikelelo ke gone gore after ga ba sonna ba re isa capital e be ile hela gone gore di shares tsa rona di a dilutega di a go di tshwanetseng gore di e teng. So moono gampieno ke hela gone gore ba kgone gore ba reise capital e te ra ba sone gona ba reisa madi then se mo se bo se a ko tlase. And kana gone go ra gore gone clear mongwe le mongwe wa kgona go bona gore dilo ga di a tsamaya sente mme ebile dilo ga di tsamaye sente mme ebile mongwe le mongwe o tshwanetse a ba bona gore government o tshwanetse gore a ka bana a lebella investment decision ya gagwe go bona gore was it right. Ga e le gore it was not right, government o na tshwanetse gore ka ba a dirile sengwe se se pharologanyo. Mme ke batla go dumalana le wena ga gore a mme ga e ke a nna dingwe tse e leng gore di ka subject to a forensic audit. Maybe that's another issue e leng gore gongwe e ka lebelelwa go bona gore can this be subjected to a forensic audit or like BCN yone ya direlwa a separate commission of inquiry. Ke tsa gore re bogatsu ya ka ke ntse ke riana yana ke ne ke suboka le di concern tsa gago gore manage ya go duela leng kana ke yone kgang gore gampieno tota ga bana se bana nnaso ke sone se o bonang re tsweletse MDCB le BDC di tsweletse ka gona dintsi di thusa mme anong gore ba go simolola go duela leng it's another issue. Re lebile gone gore re setse re dirisitse madi a kahe mo go bone gone ke project e lebegang o kare e bokete thata to take over because le mo nakong ya gampieno se se diragalang ke gore o no botsa ka gore o no bua gore bangwe batho ba duelwa ba santse ba le ko malapeng, which is true ka gore mo nakong ya gampieno go raya gore go dirisiwa di stockpile go nama go na le minimal operation go sa mainiwe. So ka tsela e ntseng jalo go raya gone gore batho ba e leng gore ba dira tiro ga ba tlhokagale ba le kalo ko siteng ka lobaka la gore go dirisiwa di stockpile hela go tsweledisa tiro. So tota hela in terms of is it feasible tota ra bona gore seemo se ntse ka tsela e ntseng jang le gone gore a gona sepela se e leng gore ne sa akantse gore sa go kgonagala so far se se kgonagetseng whether is in terms of production le gone ya ka le bona gore initially 3 million tons were projected but go ile ga hela ile 1.5. So ka tsela e ntseng jalo hela it doesn't look like sepela se kgonagetse, and that is why I am agreeable to ope yo ka reng
maybe an investigation ought to be made mo the operations tsa lephata le gone gore ke eng gore mente ana a tswelela ka go injecta capital e kana mo seemong. And I must say gore gore go convertiwe instrument mo nakong ya gampieno debt to equity, it was a very difficult decision. It was a very difficult decision. Decision e ne e dirwa ke gone gore gongwe no gona le optimism nyana ya gore gongwe ga go ka dirwa jalo these people ba ka kgona gore ba sona ba reisa capital ba tsoge bo ba ka kgona go duela madi a kana a setseng a injectilwe mo go bona. Supplementary, Honorable Barong. Ke tla nna mokhutsanyane. Go na le this tender ya wedintsweng Jindal ya go fetla motlakase. Ga wa kanye gore hanne government a tsere tshwetso e deliberate ya go nela mineage the tender to go hetla motlakase, it would have somehow sustained this operation by now, and gongwe re ka bore se mo mathateng a motlakase gompieko. Ya bobedi ke utlwa gore gompieko they are mining from the stockpiles. Ke eng se se emisitseng gore go mine from the pit? Is there any environmental issue kana any concerns at the pit? Le gone gore ha ile gore gongwe re ka solohela this forensic audit kana response ya teng re ka e bona leng honorable minister ka gore go lebega o ka re go ha go thailo mmuta ha parliament e tswala hela mine lo ka nna tswala. Ke a leboga Honorable Minister. Ke a leboga. Ne ke re gongwe ke se ke ka ntsha opinion now in terms of gore a forensic e ta nna teng kana ga ke a nna teng. Ke re ke dilo tse leng gore mo nakong ya gampieno nna le lona re tshwenyegile re libile sone se mo sone se, and therefore tota go ra gona gore ya ka le itse gore diemo dintsi jang go tlhoka gore ano re go tsenya matho go bona gore re ka dira eng se se ka tsamaelana le gore se go leka go thusa go bona ka gore la itse gore malatsing ya dikgwadi dintsi go na le bo forensic ba bo Honorable Lucas, go na le bo commission of inquiry jalo go na le bo inquest ga bo Kapinga. So I think for now gongwe rena me re itshwere go neela nako gore re tle re bone gore se se ka siamelang thulaganyo e ke se kana hela mining mo totore mo parlamente go tabo go ra gone gore di costs di ya go godimo. So what the costs di ya go godimo mo nakong ya gampieno ga madi a seo jana, it's very difficult to increase the costs. That is why go dirisiwa stockpiles gore go nne le minimal production e be le gone gore ga go dirisiwe madi a mantsi. So tota hela mathata ko one a Madam Speaker. Madam Speaker, kanye ya manage ke kanye tona. E ke ne batla go botsa motona yo tshwareletse gore a se gore tona yo le banye ate a buisa parliament a ke tsore leng ka gore a tswala jula o khakala mme no batla gore setšhaba se te se le kodisiwe ka manage ka gore mine o tswa khakala ona dikgang se le go di tshwantse gore ka bo di thodumetse. So santhaela environmental impact assessment ka hene a dirwa ka teng go na ga nna di issue minister a thulana le banne ba le ka gore ba undermine process e ne tshwanetse. Sa bobedi matu a thubegile ka ntata ya ditiragalo tsa mine energy eno. I am very shocked gore ga to goromente mine o ka go buega ga teng na re lanta re utwa gore go diana goromente o na le tsogo le kanaka batho ba sutilwe ke mine mo kanaka. Ona minister Botswana ke yona gore a me a se gore parliament le setšhaba se se bolelle gore maikelo ke are we going the forensic audit route kana re ya go commission of inquiry kana re ya ka setšhaba tsontse gore la bohelo se utwe gore government le puso ya gompieno la reng ka mine energy motho bodika o senyeditseng batho bokamoso. Ke a leboga.
Honourable Minister. Mototegi re go botswang ra utlwa ke a utlwa kopo ya gago ya gore parlamente kgotsa setšhaba sete se lekudisiwe mme re ta leka go baakanya pego gore setšhaba sete se kgone gore se lekudisiwe ka sone seemo sone se ke a leboga. Order, honourable members. We are through with questions. We are going to motions. Clerk. Procedure, Madam Speaker. Procedure, honourable Rikwan. Ke a leboga, Madam Speaker. Ke kopa guidance mo go wena le parlamente ka kakaretso. Go na le seemo se se tshosang. Mme parlamente gompieno ya tswalwa. Kore ga se mo re ka re na le chance e nngwe gape. Mme mo dikolong tsa rona di-report tse re di tsaya mo dikolong tsa rona bogolo jang tsa mabodara ga gona dijo mme bana ga gona madi a go reka ga go letelesege gore ba ka kolota gope mme bana ke mabodara seemo sone se tona ka gore ka ke rata re buela ko parlamente gape a ga gona le hoko la ka le tlhalosetsang ba ba ka kgakala ka gore nako ya di-statement gongwe ka ke ya nna teng mme seemo sone se ntse jalo ebile re tsena mo weekendeng jaana batho ba ga kgametsa ba itse gore bana ba ba reng dishopo tse ba kolotang ko go tsone di bone di a re ga di letele sepe ka gore ga gona sepe se se ba se ba neela teta ya gore ba ka ba neela dijo ka sekoloto gongwe ba te ba kgone go hepa bone bana boneba ke seemo se se ngomolang pelo bogolo jang ba rona ba re tswa mo dikolong tse di kgakala gongwe tsa madesco ba ka relisa bana e ba tsamaya tsa mabodara a tsura ba tswale kana go dirwe jang ke seemo se se tshosa yaanong ka amerika se kope tona gore go ngwantshe lehoko le le tautua ke mongwe le mongwe kwa leng teng gore ba approache seemo se ka tsela e ntseng jang ke a leboga. Ya utlwala honourable member ke ne ke re ke a lebagale gore ga yo tona o teng go ne go batla gore le ena a tle gongwe tla re ga o bona chance le eme gantle e be le dumelane be re utlwa gore re ka e wetsa yang re ise re phatlalale. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Introduction of 26 days month pay model for teachers in Botswana public schools. Motion, resumed debate. Order, honourable members. The question is that this honourable house requests government to introduce or adopt 26 days month pay model for teachers in Botswana public schools as a form of recognition for peculiarity of their work in shaping the minds of the next generation, as well as fostering a positive learning environment for learners. Honourable members, the debate on this motion is resuming. When the House adjourned yesterday, Honourable Dr. Hobotswang was on the floor debating, and he's left with 4 minutes, 39 seconds. And we advise, honourable members, the motion is left with only 1 hour, 30 minutes. It's originally 1 hour, 30 minutes out of it. Honourable Hobotswang, continue your debate. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, gongwe ba ne ba re tsenela mo dipuisanong tsa rona kgang kgolo e re lebagantsweng le yone ke gore Honourable Caterpillar Hikwama mo palamente wa Mau West o re beile pele mogopolo wa gore matitšhara ba duelelwe malatsi a le 26 go na le 22 jaaka go diragala gompieno. Lebaka le letona ke gore go lemosegile gore ka melao ya setitšhara ntseng ka teng gompieno matitšhara ba bereka diura di le 8 hela mme go lemosegile gore tsone diura tse di 8 tse ba di berekang ka letsatsi le letsatsi ga di a lekana gore ba dire ditiro tsotlhe tse ba tshwanetse ba di dira ha godimo ga go ruta tse le gore di bopa ngwana gore nne Motswana e re ka ipelaetsang ka ene wa ka moso ke gona bothata bo leng teng go bo go tama gore jaanong e ba ka duelwa overtime
mme go supa ele go over time goromenta a ka e kgona ka gore yone e ko godimo ebile mo puso yone ya gompieno e ba buang gore sephatšhe se kwakwaletse go raya gore go bokete le go heta ke sone se e le gore re ha gore re re jaanong a ba duele beke le beke di-ora di le boroba bobedi gore ba tae ba thagagale ba dire ditiro tsotlhe tse di tshwanetseng go baakanyetsa bana go ba ruta go ba dirisa metshameko dikopelo le tse dingwe ke yone kgang e re le ga go yone mme ba ga rona ka kwa ne ba dumalana mme o ka re kgang ya bone ke gore gongwe go ka tswa go morero o sa dirwa mo go tseleletseng jaanong ba nno le roeditse mokwaledi mogolo wa Bosetu Maabane re rari o thomamisitse gore kganye ke ya bone ba le barutabana ba tswa kgakala le bone ba batla e diragadiwa jaaka honorable a e bua jaanong kgang ya morero a re beeleng ga thoko gape ka gore ga go tswatswatswerire morero teng malobane re itisa lenaneo la go lema le go gweba ka hemp le matekwane ele le gore ne tshwanetse le ko Batswaneng mme ne lang a kalala gore e be le hitise Batswana ba sa itse le gore Cannabis go tewa eng tsatsi jeno e be le re 26 wa go duela Procedure, Madam e be Speaker. na kgang jaanong kgang e Procedure, Honorable Gao. Dumela, Madam Speaker in the House. Nekere kana be go buiwa kgang gongwe le bothokwa. Ebe e togelwa hela gore yaanong re debate and business as usual. Rehi Kwama was raising a very serious point. And I think it needs time for address you. Iska gate Procedure ke eng ho? procedure ke gore ne ke soletse gore your ruling nka be re bone gongwe ba tsikinya ga bo ministera go supa gore ba itsibogela yaanong ga go ntswegela gore a go direga mme nna le nna ya nka mako mo go di tshwane ka gore message tsa tedi a tsena. Honorable Legao, ha ke re ke buile kgang e ke tsang gore it's going on. O setse o ba tlhobogile. Honorable Hobson. yaanong honorable motsamaisa dipuisano kgang ya consultation re e beela ko thoko ga eyo a re tsweng mo go yone yaanong go na le kgang ya holistic gore keletso ke gore go dirwe lenaneo le e leng gore la akaretsa la mo akaretsa le le tsenyang dilo tsote ba e bitsa package ba re ke incentive package nya ba ga etse package of incentive yeo yone eo nya le yone a re tsweng mo go yone gompieno ana puso yone e tsile ka lenaneo la fan shape payment structure e tsere tshwetso e le puso mme ga e sa tshwetso a go ana dikgang tsa holistic mo teng ba tsere tshwetso e le gore go tswa ga ya ko bargaining council ya go buisanwa teng jaanong re le mapalamente re na le tshwanelo ya gore e re le tsamaya ka fan shape salary structure e le isang ko bargaining council ra re ga godimo ga moo le tsamaye ka gore le sekaseke ya gore barutabana ba duelwe malatsi a le 26 mo kgweding go senya eng ba kaoliwe gone moo go senya ka gore bua dikgang tse di tshwanang hela gore lona le isa fan belt gate ke fan shape salary structure rona re isa 26 e re palamente re tshwanetse re tseye tshwetso re le mapalamente re se ka ra tshwanela a gona kgang epe e senyang epe ga e le go le batla go dira holistic le ka e dira mme ga e senye se re buang ka tsone gompieno ke a leboga motsamaisa thank you Honorable Mapulang. ke a go leboga Madam Speaker phakela wa gompieno go lla botlhano ta ke le dumedise ba ka o lengwe kgang ke tshutiso ya gore lephata la stitšhara le duelelwe kana le duele 26 days mo bodireng jwa lone mme ke dumela re kgang e ba ka o lengwe ga ya tshwanela gore re ngange re teka di-technicalities ka gore Madam Speaker gompieno ana ga o ya ko sesoleng I think kana le sepodisi go introducetswe mo go te committed allowances
di-committed allowances kana di replacea go fila overtime ka re tsatsi le letsatsi ditiro tseo di inquire gore motho a hiteletse nako ya e beetswe ke sone se mokao lengwe a tlang ga a re go na le gore batla go duela di-overtime a re tsenye 4 days yo for ditiro tse di hitisang nako e ba e berekang gompieno re ema ha re bua public speaking sa le simolola ka di-drama group ko dikweleng ke tsone tse di shapeang bana ba gore ba ye go nna eng ka moso re na le di-scientist environmentalist ke di-science club tse di ko dikolong re na le ba diragatse gone mo diopeditsote di tswa kae ko dikweleng mme teachera eneyo ga nke a duelelwa tiro eo ha chaisa go maka le go ruta mo klaseng wa go tswelela le go taboga le bana ko mabaleng gape wa go ya ko klaseng a ruta drama music science clubs go a dibeitiwa yana go thata eng ba kao lengwe gore re dumalane gore 26-day pay ya tsamaelana hela gore go na le gore ba nne ba dira di-overtime re commit that allowance mo go bone mme e tsena e subukilwe mo salaring go thata eng re be re batla go a go dira holistic approach. Madam Speaker. Clarification. Clarification, Honorable Dale. Ke a go leboga mo parliament nna ne ke re ga gona o pogana ne ke re o nthusega ke boditse honorable Malusi Maabane gore gatwe go consultilwe which unions kore ga o ka nthusa hela gore which unions were consulted re be re dumalana gore nya me re buile le di-union tsotlhe jaanong re kutwa re nonogetse ebile re ka ema pele ga batho gore we did consult and we are carrying forward everybody's views nya re tabe re tswela ke a leboga go consultilwe Elucidation. Elucidation, Honorable. Nyame, ke a leboga Honorable Maplanka for yielding for elucidation. Ka ye ga gona ke ne ka botsa tona gore a o bilaela gore ga go a consultiwa me ga a bua se se leng teng ke gore ga gona matitšhara ga gona le kgota la barutabana le le kgathanong le so se ka gore le bone ba I owner bone ka bo bone di union tsote BTU ya I owner clarification Busetu ya I owner all these things the union tsote tsa le hatsela Botswana ga gona e kgathano le so se ke di kgantse ntse ba di bua bone ka bo bone consultation ya bageni e tana teng for the modalities ha go tlhoka gore at this stage abuka bua ka gore re tise bosupi jwa consultation as if the union they are protesting against the motion. Clarification. Elucidation. Thank you. Thank you, Honorable Maplanka. Now, Tona, for your information, I've been part of the bargaining council here, Public Service Bargaining Council. Ke le president of union ya Bla. The 26 working days payment model. Rosalero wile ko bargaining council since then. Maybe the more bargaining council hape. Ene hetai intse e tsweletse. Maybe the union di tshwere ile mogopolo tse di tsena go bargaining council which is BTU and Bosetu le tse dingwe hela yalo bo Prita bo Tau di a dumalana. So ke lona hela ba le gana because there is no political will. Honorable members. Clarification. Madam Speaker, point of order. Point of order, Madam Speaker. Point of order, Ignatius Muswane. Thank you. Nekere go tlhaloganya se recent. This debate go ba di clarification go nna dipotso.
ga ke gakologele gope ga UDC e rileng e gana mogopolo gotlhelele mme ke utlwa ba ka o lengwe ba re mmara ba re tshasa ka mosi o leswe gore ra gana. That is not true. Ga re gane procedure ya bargaining council ba itse gore e tlama gore anything that is being discussed sa ba direla puso sebe se ya ko bargaining council gore se dumela le rona re le puso yana ka bare re tshwere 21 million re batla go muisa mme tsatsi leno re palelwa ke gore re tshwentse re rapele le bargaining council. Ka jalo clarification ya go batla dipotso tse ga e re ba tswana ra gana re puso re batla go tsaya boikarabelo gore re se ke ra gataka bargaining council go aka dinono tse di neetsweng ke molao. Nyamene is order, Honorable Mapulanka. Ke a leboga. Batotegi kgang ha e nngwe hela a re dumalane gore a matitšhara a duelwe ka se ba se kopang. O bona kgang bona rebel ya go hira di campaign team gore a lehetwa ke dikgang ha e le gore ga nke le tsena mo fielding go a go ipuela le bathopi o ka taga wa re le tsa kae dikgang tse ha o ya house to house o kopana le bathopi botlhe ba lehatshe le kana ke mo campaign Clarification. wa go hithela dio tseo di le teng Batswana ba di bua yaanong a re dumalane gore bargaining council le buang ka yone e na le fan shaped e ya go introduce rompieno motion o bua ka 20 Clarification. yaanong kgang ye e tlhamaletse teachera le gompieno le ga o ka botsa ro chaisana ko mang ka ga molao o tla re o bereka 8 hours practically honorable la itse gore nako ya heta la itse gore 8 hours yo ko mekwalong ko se teachereng ga e apply so go thata eng gore from 22 days be re tsenya these 4 days ye go calculate mo di salary tsa bona ka gore ko di department tse dingwe jaaka ke tlhalosa bana di committed overtime committed allowances yaanong nna ke dumela gore Madam Chair, Madam Speaker, kgang ye e tlhamaletse a re wetse re dumalane the modalities and technicalities lona ba le implementa lo tla di dira rona re tsisa tshutiso ye gore the 26-day pay model ga e ntšha ga ke itse re ga go tere go batla ba makgotla le batla bata go ema ga ebe ba re ra dumalana kana le bua ka consultation ya mohuta mang because the survey form or questionnaire e dirilwe so a re dumalane di comrades ke dumela gore ga ke na mahoko a mantsi mo tsamaisa dipuisano ke ne ke re ke eme ga go dumalana gore kgang ye ya tshela ebile ke dumela gore a re se ke ra e gana honorable minister. Honorable Mamukoko Kafela. Ne ke re ke supe gore Honorable Mapulanka rona ga re seng gore bone mokwalo ope o tswang ko matitšhareng ba bua ka yona 26 days pay ga o ise o goroge ko go rona la bobedi ke clarify kgang ya gore rona ga gona di-union tse di kileng tsa re kwalela sepe gore ba reng ka kgang ye ebile rona ga re ise re kopane le bona so re se ka ra subelwa dikgang tse re senang tsona ke nna gone kwa ke ministera wa child welfare and basic education. Honorable Hunyep. Elucidation. Yeah, I can clarify. Okay. Gore ga ke itse gore ga go twe ga re se re bone mekwalo. Na kwa go e tšhaile. Eh, Honorable Hunyep. Okay.
Ke a leboga, Madam Speaker. Honorable members of Parliament, let me preface my debate by stating categorically that myself and Honorable Hikwama and other members here, Winter Mulus and a couple of others, Makafela, we are professional teachers. And with Hikwama, we are subscribing members of a trade union, Yabusetu, and we are members in good standing, as I speak. We are also here to represent the interest of our members in our respective constituencies, including teachers there. So when we raise teachers' concern here with Honorable Hikwama, we do it in good faith and professional commitment. We may differ with our approaches with Hikwama, but we want to achieve the same thing, an improvement in the working and living conditions of the teachers. Madam Speaker, allow me to quickly quote the revised National Policy on Education of 1994. The quality of instruction is one of the most important determinants of level of learning achievement. Teachers, as agents of curriculum implementation, are therefore central to the education system and can make or break the system. The enhancement of the status and motivation of teachers to enable them to discharge this role effectively cannot be overemphasized. Government intends to embark on a number of measures aimed at raising the status and morale of teachers so that they can perform their tasks more effectively. Such measures will include both improved pre-service and in-service training, a package of incentives and improvements in the conditions of service, of quote. Madam Speaker, as UDC, we support the 26 days for teachers as it will help reduce the overtime bill and motivate teachers to participate in sporting activities, clubs, and other extra curricular activities. The motion, Madam Speaker, is a test on how teachers should bargain their issues under the Public Service of 2008. 26 days is a condition of service which must be subjected to established collective bargaining platforms. It should be subjected to that. Let me give you an example very quickly. Teachers are at work from 07:30 to this proposal. It will at work from 07:30 to 16:30. Now, the proposal that the unions want from the 2011 public service strike, these are issues that have been discussed in different platforms. So, which means that now they want to knock off at 6:30 in the evening. And that means that that is 2 hours extra, which means that within a week, Monday to Friday, that will be 10 hours. We should try by all means avoid temptations to usurp recognized unions' powers and decide conditions of service on the floor of Parliament. Here is the $1 million question. Here is the $1 million question. Should we as Parliament usurp the powers of trade unions and debate their conditions of service on the floor of Parliament, or amend legislation to make a conducive environment for trade unions to bargain and negotiate their conditions with their employer? What should we do? Should we bargain the conditions of service here, or change the legislation and ensure that teachers are empowered and other public service officers, to negotiate their, because as it is right now, Madam Speaker. Clarification. I'll give you. Madam Speaker. Madam Speaker, I'm a teacher, I'm a trade unionist for almost 30 years now. I write for myself. Madam Speaker, I want to repeat, should we as Parliament usurp the powers of trade unions and debate their conditions of service on the floor of Parliament, or amend legislation to make a conducive environment for trade unions to bargain and negotiate their conditions with the employer? The latter is true. We have to amend the laws. Let me give you an example. For instance, the previous government amended
the legislation and made teachers essential service providers. And the teachers had to go to court because it was done in cabinet, it was done in parliament, which was wrong. It's a condition of service which they were supposed to go and negotiate themselves. Recently, the fan-shaped issue is a contentious issue with the unions. They have not been consulted. And therefore, we have to take this matter back and engage them. The Trade Union and Employers Organizations Act, Madam Speaker, has also listed bargainable issues. And this is one of the issues that can be bargained. Clarification. I'll give you. I'll give you. The Public Service Act, Section 2, has also given the President some sweeping powers. You'll recall that the previous regime did not like trade unions at all. Hence, they gave the powers to the President. And the President is interfering with the regulations of the Public Service Act. And we are saying that let's amend that act so that we give teachers and trade unions that power to negotiate for themselves. Public Service Act, Section 65, has taken away entire bargaining power of trade unions and given the President, and this is what we can debate and amend that. Madam Speaker, the regulations are prescribed by the President of the Public Service Act. They are prescribed by the President and not Parliament. And this is what we have to look at and debate and amend. Madam Speaker, my position, therefore, Madam Speaker, I will give you an opportunity to come raise. Madam Speaker, my position is that let us refer the matter back to the unions to bargain it better with the employer as it involves negotiating hours of work. 26 days does not mean there is no overtime. They have to look at the nitty-gritties and look at the other loopholes regarding the over. For instance, weekends, they will attract overtime. And those are hours of work that need to be negotiated by the trade unions, not us here. We support the 26 days, but we are saying that the platform where we are debating this may not do very well for us, Madam Speaker. In a week, for instance, under 26 days, from Monday to Friday, teachers will work from 07:30 to 18:30, like I stated. That makes 10 hours more. Then weekends is full overtime to be negotiated by the unions, not Parliament. They will decide about how many hours, how much, and they will rate it themselves, not us here. Madam Speaker, there are negotiable overtime hours, and this is a terrain for the unions and not Parliament, Madam Speaker. With due respect to my Honourable MP, Honourable Hikwama, I am with you on these good intentions, but let us allow trade unions to go and negotiate with the employer, including other package of incentives for teachers as per stating government policy of the revised National Policy on Education recommendations 12.1 and 12.3, as I quoted above. Our role is to amend the legislation, Madam Speaker, to make it conducive for the trade unions to negotiate and bargain. I will pause. Elucidation. 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 Thank you, Madam Speaker. Thank you, Madam Speaker. Onela my elucidation, Honorable Hunyep. Minister, I think that idea, we should legislate and make sure that poso epe ya gore re dire dilo tse eleng gore ga di ka ke tsa diragala. That idea is very attractive. Me bile gape kana motion wa ga re hikwa ya ka di motion tse dingwe hela. O khona go dumelwa ha go bo go sa nne le maduo re bata maduo a kere. Ra itse gore parliament ke ra governmente ga a patikesege go implementa di motion. But governmente wa patikesega go implementa molao. So that is why I think it will be advisable gore the route ya amending ya ka antsa bua pieces of legislation to amend. Gongwe re sa le morago. Ha o di morago the platform ya bargaining is very, very important because ha re ka ithokomolosa ke bone di union gape ba tlong go tabatsa ba re le re tseela ditshwetso. Madam Speaker, now my issue, like 26 days is very important. But I was saying, can't we then amend
his motion gore are amending the legislation to make bargaining conducive for babereki, and so that 26 days ba go debate asente in nejalo. Let's amend the legislation. Let's go the legislation way. Not gore rona re debate issues tsa babereki gona mo parliament, because we are setting a very bad precedent. Negotiator the issue tsa babereki. Honorable Kwama, honorable ke kgona. Thank you, Madam Speaker. Go lebega go na le thakathakanyo ya dikakanyo. Go lebega go na le thakathakanyo ya dikakanyo. Motion wa ga Honorable Hikwama is not in any way dictating to Public Service Bargaining Council. Motion wa ga Honorable Hikwama o dumalana le gore paka ya gompieno ke paka ya go buisana ha gare ga mohiri le mohiriwa, mme o ra goromente ore rona re le parlamente re bona ile gore thakathakano e mo thutong ya gompieno e leng gore di result a ke tsa standard 7 a ke tsa form 3 a ke tsa form 5 di mo mathate ka ntata ya gore re hetotse ka hanentse se teachera se bereka ka teng, mme re se hetotse ka go se tsenya mo Public Service Act, mme seng ho hela e leng gore gape re be re se dira part of 22 working days payments. Gone mo hela gore a gore yanong re tsere se teachera re se tshwantshitse gongwe le accountant gongwe le o ganne go mpha sepe comrade gongwe le accountant. Order, Madam Speaker. Gongwe le ga gona go mo teng correction order, Madam Speaker. gongwe le accountant gongwe le babereki ba bangwe hela ba e leng gore bone ba bereka 7:30 to 4:30. Gone mo hela gore a gore matšhara yano ba patelesa gore 7:30 ke gona ba tsena ka class, ha re 4:30 wa chaisa matšhara ga ba bereke jaaka mongwe le mongwe wa prepare wa maka, mme ebile gape o na le sports sa tshwanang ke gore a se dire extracurricular activities. Gone mo hela goromente ka gore wena wa bargaina o le mohiri wa matšhara le matšhara re le parlamente re lebile working conditions tsa matšhara. Go to the bargaining, mme go bargaining tsenya element ya 26 working days gore matšhara ba kgone go boela ko perekong ye ntse ba e bereka bogologolo. Quality production is motivated, quality production is compensated. Hela ha go ka tsena element ya 26 working days gore a gore re boela ko seemong sa gore matšhara yaanong ka 7 AM o ta ba le mo sekweleng a amogela bana. Matšhara yaanong ka 5 PM e ta be le gona a tswa go ruta bana extracurricular activities. Matšhara yaanong ka saphara morago ga sena naja o ta ba amaka ko lwapeng ka gore yaanong is compensated for that. Ke yone 26 working days yo Honorable Hikwama a buang ka ene. Ga isare le go tsenya mo Public Service Act kana le go tsenya mo molaong gore yaanong la go duela matšhara 26 working days. Are re le parlamente re lebile working conditions tsa matšhara a re hetole policy re tsamaye yaanong re go dira gore ba duelwe re go buisana le bone gore rona re akanya gore re boele kwa marakanelong a ditsela ke gore yaanong le duelwe 26 working days. Honorable Mapulanka o buile thata ka committed overtime allowance e diragalang ko ditirong tse dingwe. Ke eng e diragala committed overtime allowance ko ditirong tse dingwe? Ke ka gore batho ba bereka mo go unique, ga ba bereke mo go tshwanang le mongwe ba patelesega gore ba bereke go heta 8 hours yo mmereki mongwe le mongwe a mo hilweng. Ke sone se ba nang le bo committed overtime allowance. Ha re ya ko night watchman ba bereka 26 working days le bona ba duelwa jalo ka gore ke batho ba ba shiftang, ke batho ba theola tsatsi le letsatsi ha gongwe motshegare ha gongwe bosigo. It's a unique working environment, ha o ka ke wa iduelela jaaka mongwe le mongwe. That is the principle behind this motion. Ga se kgang ya gore yaanong re a dictator gore matšhara a duelwe jang, ga se kgang ya go determine salary
le dituelo tsa matitšhara ha ke kgang ya gore principally ke gore matitšhara their working environment is unique and therefore e tshwanelwa ke gore e hetoge from tsa ba bangwe mme e ka hetolwa ke rona re le puso e ka hetolwa ke lona kana ke rona re le mohiri e le bogoromente e ka hetolwa ke lona le le matitšhara already have submitted the issue ya 26 working days more public service bargaining council in different forums. They have already agreed. We are going to BTU gompieno. Comrade Habana will tell you gore that is our baby. We are go Bosetu. Comrade Radu will tell you gore that is our baby. We are go Tau. Comrade Gitzing will tell you gore that is our baby. We are go Buprita. Comrade President will tell you gore that is our baby. Mogora matitšhara bone hela ka bobone ba tshwere mono ho ba emetse hela gore public service bargaining council e ntse e sa bereke all along e be gore ge ka yone ene parliament e say matitšhara already they are on board a le lona le le mohiri come on board le go dumalana gangwe hela e se ka ya nna dikgang tsa gore mente yo hitileng yo leng gore goromente yo hitileng ha re tsa resolution ya parlamente go motivate goromente gore ha o tsena ko o itela seemo se a dumelana le sone mme ha o sa se hitele se introduce we resolve here parliament must resolve ha o sa se hitele se introduce more public service bargaining council in the interest of a student, in the interest of the education system. E o leng mo lehatsheng la rona. Ha ke kgone go tlhaloganya gore se le se ganang tota ke a le gana 26 days kana le gana gore parlamente e discuss 26 days. Honorable Khafela Mokoka. Se le se ganang ke a le gana 26 days kana le gana gore parlamente e discuss 26 days. Ha le sa gane 26 days ke yano le gana gore a discuss mo parlamente. Le gana Procedure, Madam Speaker. Le gana Procedure, Leader of the House. Procedure. Madam Speaker, ne kere Madam Speaker re tere thusane gore re kgone gore re tswelle ko pele. Na ke ra gore khantile ne ke ile ka botsa gore go ka tota hane dilo di ka thatswega. Honorable Malisa go ba khela gape go tshaisa pele ga parlamente. Ha dilo ne di ka thatswega gore ke ntse ke utwa honorable a bua ka maina a batho ba seong hano a ba bua gore ba thomamisa gore ba consult dilo kana nna ke buditse potso e motho gore a go thamala diwe gore nya nna ke le mmutsi wa motion ke consult le union Bosetu ke consult le BTU ke consult le ezeng o bua maina a batho heta because what I see here colleagues are casually flirting with the truth ke go leka go gore nya go butwa le o ka re rata baruta bana a re dumalane procedure ke meng ka yone Madam Sibwa ke gore ha ere ba bangwe ba bua re retsaneng re kgone go utwana sente. That is the process. Continue, Honorable. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, the mover of the motion has consulted Bosetu, has consulted BTU, has consulted Tau, has consulted Buprita. Yano potso e na gore yano ka ra arabile the minister responsible wa ga na ntse a gana ka gore ga re se re consult but yano ka ra arabile gore re consultile. Correction, Madam Speaker. Bothata ke yano ka ra Correction. Bothata jalo na ke a la gana Correction, Madam Speaker. Kana la gana gore Honorable 26 days a buiwe. Hato yano. Continue. Ke mayore wa correct. Correct, Justin. Yeah, me ke a go leboga Honorable ke kgonegile. You know, we have also consulted individuals within trade unions. But I also sought clarification from different unions. Did the different unions meet as executives to make that decision? They haven't. But as individuals, we are not, don't ask about lot of unions. That is my correction. Say individuals in different trade unions. I've done the same thing, Len.
But I found out, you know, the executives or the executives of those trade unions, they have not met. But let's agree, we also agree on that 26 days. Really, you just Radumalan. Mirror, the platform is wrong. Come also debate other issues, other platform. The union have to complain about the parliament. Thank you. Kante, how does the Public Service Bargaining Council work? How does a bargaining council work? It has two entities. Ke mohiri, ke mohiriwa. Mohiriwa o kopana kwa kopana nte, mmereki o kopana kwa kopana nte. Abata ka di condition le welfare issues. Tsa eletsang gore di ka buiwa, di ka tokahatsa pereko ya gago. Mohiri le ene o takatang ka tsone. Go supa gore nna ke dumela gore pereko ya gago gore ke tokahatsa nka e tokahatsa jana. Mohiri ke mang gone? Mohiri ke goromente. Goromente o na le three arms of government. Ke judiciary, ke legislature, which is parliament, ke executive. And parliament e na le tshwanelo gore mo ditsamaiso tsa lehatshe ke pereko kana ke e ka lebelela policy ya goromente and say tokahatsang ha. And that is what parliament is saying. He's saying to goromente gore o le mohiri wa matitjara go tokahatsa thuto ya rona mo lehatsheng la rona ke gore o introduce 26 working days. Ene yo le gore wa mo duella mo matitjareng thuto e ka tokahala ka gore re ka boela kwa marakanelong a ditsela. Matitjara ba goro ga phakela e seng ka 7:30 ka 7 am ba tswa maitsiboa ka bo 5:30 e seng ka 4:30 am ya ka go ntse gore the quality of the product called a learner e ta nna botoka le dumalana le 26 days bothata jwa lona ke. Thank you, Madam Speaker. Honorable Lekau. Ke a dumedisa gape seboaboane ke batla go supa sengwe le nna ke se bankanye ka kitso me potana ntshokodisa ya gore ga ke dumele gore go na le dio dingwe tse go teng parlamente ga ka ke a di buisana. That's for a fact. E re ha re harologana le dikgang re harologane le tsone me tse dingwe re di supe gore tse ke right ya rona. It's our right gore re discuss this thing. In our right, in our right, we need to confine ourselves le gore re dumalana le. Make us say, nakana nane ke le ko 2011 strike. Ke itse manoko as teacher. Ne ke le teacher. Ne ke tsama hapela ga dikolo itse ne di strike. Jano, ha re bua ka condition as teacher. Re ka se re dumalane ka dintlha dingwe na ke lebella motion go na la nka wa amendante go go amendante go bohelo me hela ke dumalana le gore 26 days we need affirmative action ka motion wa gore matitjara ba duelwe 26 elucidation. Honorable. Okay. Nyame monna yo Honorable Lekau la ngwa ampatela tsa melato na yone me o na le kgang o na le kgang ka gore ha ra tshwanela go seta di parameters tsa gore parliament ga ya tshwanela go bua eng e tshwanetse go bua eng go a lebega ba bangwe mo kauleng ba dirwa hela ko rongwa ise ba thaloganye ditsamaiso tsa parliament ke ra in the presence of the minister wa education le re hunyepa tota parliament ena le tshwanelo ya go dira di resolution ha di dira di resolution tsone tse ha go re di councilor bargaining council. You are right, Honorable Lekau, and may God bless you. You are right gore na le tshwanelo ya go baakanya ya go ntsha resolution mo parliament ya ra tshwanela go setolwa melwane. Thank you very much, sir, and God bless you. Mo botshelong ha e ka re ntse o tsamaya o tshela o bo bona enemy ya gago go congratulate o itse re o na le mathata. Bagaetso matitjara a re buang ka bone ba matitjara a re buang ka bone ba re ba expecta gore ka Saturday ba be ba go attenda bana ba sekolo ba ya studies maybe le matitjara re expecta gore ba ye ditriping le bana ba sekolo maybe le ka molao wa sekolo ke gore ha o tsamaile le ngwana a sekolo
ko triping ga o tsamaye ga o kgaogane go pele ngwana a sekolo ga a tswe mo mathong a gago ka bo gone hela bontse o theogetse mme ke batla go dumalana le mogopolo wa gore re dumalane gore Honorable Moswane and Honorable Butale. How can I ban Le disturb Honorable Lekau, buelang ko tlase. Procedure, Madam Speaker. Speaker. Ne ke re kare e re rentse yalo Madam Speaker. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Moswane. Gone mena ne ke re ke batla go utlwa gore le gokolele re ma-teachera a re ba addressa sentle kra ele batho a ke re wa itse gore ga ke wa nna gore ma-Zimbabwe ke ba Zimbabwe ke Batswana a kwa re Matswana a kwa re Matswapong ga kwa re maeng ke re sa re ba teachera botoka Honorable Lekau, continue. Teachera o tshwana le nna ka re ma-teachera ka ga se morai me gape ka gore ke tswa maung gongwe o ra re gongwe Setswana sa be se ntse editse mme hela nna ke ema ga ba gaetsho ke le ka go supa gore motion o ya ka o ntse yana ke dumalana le 26 days mme ke dumalana le one e be ke supe gore ke kgathegela gore bo comrade kako gongwe re ska ra upinyella hela gore ka gore gompie ko re a tswala re tswale ka one ro bele gore a re ka skiriu ha ne e le nna monga motion ne ke ta o kopa gore gongwe e re parlamente e simolla ka one ka gore ra breaka ro go consulta mo go fully me ha go ntse jalo e re go padile le ganne le itshuputsa ka le itshuputsa gore ga le consult ke abe ke kopa go amenda motion a lona gore le nkgane ke tabe ke le likile go tabe go ganne lona ela clarification honorable Lekau clarification Honorable Lekau. ya me ke a leboga honorable Lekau motion ha o setse o le hapele ga parlamente ke wa rona rothe ke wa parlamente ha o batla go amenda ha o batla go taka sengwe le sengwe you are free you have the right to ka dira se o batla gongwe a be parlamente e gana kana e dumalana le wena kore ga o kope permission mo go ope le yo o ntshitse ne ke re ke tshwaela hela jana ke a leboga ke ta kopa go tokahatsa motion yo ka gore gone mme ba rena le bone rena re ba tokahalatsa dilo ka go lebega go kwala ile problem o balege o riana that this honorable house requests the government to introduce and or adopt a 26 days month pay model for teachers in Botswana public schools as a form of recognition for the peculiarity of their work in shaping the minds of the next generation as well as fostering a positive learning environment for learners, and that any other condition shall fall suit. Sokoa. Ka Setswana ke ra gore re dumalane le mogopolo wa gore go matitjara ba duele 26 days sepe seemo se re akanyetsa go se ba tobella ka di-condition tsa go oketsa itsholelo kana sepe mo go bone le sone se tsamaye le motion yo se butse gore le bone ba ka neelwa any other condition e se re gongwe ha re le 26 days e be re tswetse gore bone ano ba tsa 26 ora ra bana go benefita in any other thing and any other condition that we presume or conditionally approve gore ha ile gore re dumalana le yona elucidation ha ile gore re dumalana le yona e nne gore include one of the conditions could also be open to include even that consultation. Thank you very much. Further elucidation. Elucidation, Lucas.
ke dumalana le wena tota mme ne ke re gongwe wedding ya rona re nontshe ka tsela e harologaneng kore e ntse e le kgae le nngwe hela e le go e nontsha hela wedding Procedure, Madam Speaker. nya Lucas o ta ntsha ntwe mo tseleng kana ke movile ke amend nna ke amendile yaanong ga e le gore go na le second amendment re Lucas o ta bo a amenda gape nya mme ke diegile ko sekolong se le kae nna ne ke rile bakaolengwe ga ba ta ke ba dumalane le amendment ba tankgana I therefore move, Madam Speaker. Thank you. Honorable members. Honorable members, amendment read thus: that this Honorable House requests government to introduce and or adopt a 26 days month pay model for teachers in Botswana public schools as a form of recognition for the peculiarity of their work in shaping the minds of the next generation, as well as fostering a positive learning environment for learners, and that any other condition shall follow suit. Honorable members, that's the amendment for the motion. Debate, yes, I was going. Honorable Lucas. Madam Speaker, ne ke re tota tsatsi jeno ke tla thola hela ke dumalana le re lekau ke dumalana le re lekau ka gore tota o cover point e ne ti buiwi ke Honorable Hunyapa ka nako ene hantsi le teacher amendment e supang gore gongwe re tsanye hela kganye ya gore tshwantse re go dirwe incentive of packages e ntseng a e bua so ke re na re dumalana le one o ntse jalo motion over because what about 26 day work model e what out gape a package of incentives ka tsela e ntse yalo e ntse ke motion o le mongwe hela o nontshitse ke a leboga. Thank you very much. Honorable nya me ke a leboga Honorable Speaker le nna ke dumalana le tshutiso a mokaolengwe gore amende motion ka o amendileng ka teng ka gore like se bua se ne sentse se tswa mo floor se bua o nontshitse tota ba re bata se sengwe ya nong ha ile gore ba ka o gana o ntse o nontshitswe ke bone ke a leboga. Honorable Ramot. Ke a leboga Madam Speaker. A ke dumalane le amendment ka mabaka ke ta tlhalosa gore wa I am apele Honorable Ramotwa. Honorable Mwalusi, ona le go bua dipuonyana ene ke a di utlwa. It means how respect o ka bo seba wa bo ra gore ke utlwe please emisa botho jo. Madam Speaker, ne ke ra ke dumalane le amendment ka baka gore a re dumalana ka amendment tse be ka re ke tere dumalana le motion gore o siame kganyame ke ya tsamaiso ya gore a mme se bua ke re Hunyapa sa gore re le parlamente are we usurping the power of the bargaining council to debate conditions of service? Are we say we can even debate increments of salary 10%? Is that what we are saying this house can do? Because that is a condition of service. Those are bargaining issues. Debate bargaining council. 26 days. 26 days bargaining council ka gore re tshwantse re pele ditse gore Public Service Act ya re mo dira puso bereka 8 hours per day
Order, Mr. Speaker. That Order, 8 Madam hours. Speaker. Procedure. No, give a sport. Why I'm against the amendment. Procedure, Madam Speaker. The reason why. Madam Speaker. Procedure, on a point for procedure. Madam Speaker, har ka ke ra letlelela gore re te go bua ka di power tsa parlamente ka tsele honorable wa ta go di bua ka teng gore ha ka ke ra bua ka eng ha ke ra bua ka se ke se itse Madam Speaker se le gore se stateile very clearly it's on issues of subjudice ga ile gore kgang e go le khotela la di second Madam Speaker ke yone hele ka re thataletsa gore bue ka yone any other issue constitutionally ha gona e go teng parliament ya ka bua ka ram ona Ramotwana just be honest yourself sir ya lebo ne kere Madam Speaker rare parliament ya ka tairiano a re debate gore ke tsa salary ka boka tsa matšhara kana tsa babereki that is a bargaining issue per the law Public Service Act we can't debate conditions of service tsa babereki that is a collective bargaining matter in terms of both the Constitution of the country and Public Service Act. 26 days, Monday to Friday, which is 22 days in a month. Now, if we put 2 days to make it 26 days, are we saying now we are amending the Public Service to accommodate them to work on Saturday? Because those are 6 days in a week. Then that will translate to 26 days. But from 7 to 6. Elucidation. That is an issue of overtime. Elucidation. Public Service Act. So. Honorable Butel. Ke a go leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente re tlhalositse re le puso ya UDC gore rona re dumalana le mogopolo ebile rona re itse sentle gore barutabana kontekwa ba balobadi la gore ba tswa mo pusong e gongwe e ne e bua dilo e be sa di diragatse rona ra go di diragatse ke sone se o bonang re sa bate go dira mo go dirwang ke bakaoleng gompieno. I said earlier gore what they are doing is akin to flirting with the truth casually, so knowing very well gore se ba se buang se ga ba ikaelele gore go nne le phetogo epe mo diemong tsa pereko tsa barutabana kgang ya bone hela ke ticking of the boxes mo ne go ratiwa thata ke puso e hitileng gore e re ga ba tswa ba o ba ya ko dirediong gore le nkutule ko parlamenteng gore ne ke le buelelle seo ga sa se re yang go se dira ga re dumelane le this amendment because re dumela gore re irile molao o reng any unionized worker ha go buisangwa ka anything that has to do with their conditions of service that a bargaining matter it amaletse me se sengwe se leng gore ke se buditse gona ke se buditse the mover of the motion gore papa matsa mo parlamenteng gore wa re o buisantse le di union di o paletswe ke go bua honorable ke kgonegile hela re o bua di union tsa go teng di consulting. Why can't the mover of the motion stand up and say on such and such a day I sat down with the BTU and this is the outcome? But tota ga ra tshwanela go tshameka ka dikgang tse di tshwagetseng jaana re be re di dirisa for politicking a re dumalaneng gore rotlhe re a dumalana re tshwenyegile rote ka seemo se a re bateng re hetole melao e kgoreletsang barutabana re be re netefatsa gore go iriwa sentle ga ke dumalane le this amendment. Honorable Member Hunyep. Thank you, Madam Speaker. Ke ne ke batla go tlhalosa gore Parliament e irile le Public Service Act. And the Public Service Act has to be implemented. Go clear gore the bargaining council has been established by this Parliament. Even nela babereki that power gore ano bona ba ka negotiate that issues. Section 50 of the Public Service Act ya tlhalosa ka bargaining council gore e ile dithata le di power gore ano ye go negotiate di tshwanelo tsa babereki gone ko jana re ema gape ka dinao re tsaela ano the bargaining council re batho go buisetsa dikgang ka kwana ano gore di debate. It's not fair.
issue re ntse re bua ka kgang ya fan shaped salary ya fan belt ya ga re Botswana. The issue, but they are not happy because we also discussed here, you know, but no, Parliament is not supposed to be doing that. Cabinet is not supposed to be doing that because it's a bargaining issue. Can I give an example? Making teachers essential service providers. Cabinet, I think the Parliament resolve on ba bereki ba letse ba tsa kgang ba isa ko high court, and that's where they want it. Khotino matishara are not essential service providers. So do you want to repeat the same mistakes? What harm is there? Arika la re matishara ba go bargain and negotiate this issue, because we are already saying that re dumalana le bone for 26 days. Re dumalana le hikwama 26 days, they need that. Ka re bile to ho kutsa the overtime bill. So a dumalana ba ka ona re dumalana ka 26 days ga re gane. Now the issue is that let's give it the right platform. We are the wrong platform. We don't want to go to court. The power of Sabon. Bargaining Council, the Public Service Act, they are who are to this by the Bargaining Council. Procedure, So, Madam Speaker. Procedure. Procedure, Honorable. Madam Speaker, thank you very much. Kore ke ntse ke reeditse debate e le nna. Me ha ke reeditse ke a utlwa gore go raya gore ntuele yone e ka tswa e tsamaela go roba molao. Jaanong ne ke eletsa gore gongwe mo nakong e re ka kopa council parliamentary council a re tlhalosetsa sentle kgang e buang ke yona Hunyepa ya utlwala gore kana re dirile molao. Jaanong ha e ka ke a nna rona gape be re ema ga mo ntung ya palamente re roba one molao ono. So gongwe a re gakolole hela sentle mme re le palamente. Yaanong e tabe e ka re tshamekisa le nako ya palamente ha re leng teng. Yaanong ne ke kopa gore gongwe parliamentary councillor a re tlhalosetse kgang e hela re e tlhaloganye le bone ba kaolengwe ba e tlhaloganye gongwe e tla re go e tlhaloganyeng ba withdraw motion eo. Ke a leboga. Ente re sebe.
Order, honorable members. Re thulantse ditlhogo le ramelao. Issue di nna pedi ha re bua gore there is a motion on the floor o e leng gore o amendilwe o e leng gore ne re tshwanetse gore re bone gore o wela jang ka amendment ya teng e be go nna le ya gore go na le Public Service Act e reng are we taking powers away from bargaining council ra e busetsa gape mo parlamenteng tse le rona re dirileng jaanong issue ke gore ga re tlo go bua legality ya Public Service Act re mo parlamenteng ka business ya parlamente ya di motion gore motion o tsene aha ke motion o tswelele ha ile gore wa wela ha o sa wele ga o wele but yele ya legality la Public Service Act gore ha gona ya ka re ka e bua ha e ka re kokothe re dikologa le Public Service Act it's there but ha re lenteng ga se ha re tshwantse re bue teng ya ka ona le bua ya ka nne ona re bolonya pa e bua gore a re ke tshwantse re ano ha o setse go sekwa Clarification, Madam Speaker. Clarification, Madam Speaker. Clarification, Madam Speaker. Honorable Kwap. Onyepa. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente. Ke ne ke re ke a re kana kganye le tsikile ka e tlhalosa maabane ne ke kile ka tlhalosa sentle kgang hela ne ke dumela gore e motlhofo. Ha re bua ka barutabana re bua ka batho ba ileng goreng re tla gakologela sentle ba rotlhe ba re mo ntlung ye hano gore ne a re ka 2008 ga dirwa Public Service Act e leng goreng e ne e governor ba direla puso motsamaisa dipuisano tsa parlamente jaanong matishara le bone ba lalwa ke yone Public Service Act ke ne ke botsa sentle maabane ke botsa the move of the motion gore a ware ga go botlhokwa gore re kgaoganye kana re ntshe matishara mo Public Service Act gore re kgone go dira kana re kgone go lebella dikgang clarification a go ke nse ga ke tshware sentle gore sone sa ba lekang go se dira mo bogompieno se leng gore nkana ba bua ka ditshwanelo tsa matishara ditshwanelo tse leng gore di governor ke yone the same Public Service Act ene ke bua kana ene ba bua ka yone maabane anong clarification ke gore re ka tlhoka go bua jang ka Public Service Act ka gore ya matsone ditshwanelo tsa bone barutabana. Further clarification, Madam Speaker. ke kopa gore ya Further clarification, Madam Speaker. ke kopa go bua sengwe gore nna ka ha ke bonang ka teng amendment ele le sitse ya tsena ha le sa tsena gore re ano go debate amendment jana Madam ke emeletse ke re ke gana amendment ke debate patlhomje ya no se ne ke se kopa ke gore ya Public Service Act jaaka hela councilor bua ga re ka simoela ra tsena mo go ene ano o ka tloga re setse ibile bargaining council e setse re busitse kwa re reng nna ne ke re ke kopa gore a re dilele motion in the house ha re tsenya Public Service Act ya e tlhakatlhakanya because one will ask gore a bargaining council yone e setse e rile yalo kana le yone bargaining council a e teng kana ga eyo kana ya go mitaleng gore ke ra gore ke kopa ro ska ntsena gano a ke bu ke kopang gompieno ke gore ke re sa wele ka motion o amendment o amendilweng ra utlwana gore re wela ha kae ka one go itlhala wa go wela because e tshwantse re ha re 11:47 e be re tswala kgang procedure Madam Speaker procedure Madam Speaker Procedure, Madam Speaker me ke ga kolle Madam Speaker procedure thank you very much Madam Speaker. As much as we know the role of Parliament, as much as we know the legal framework of Parliament, for Parliament e kgona go bua kgona go tshwantsa melao e dira melao but re tshwanetse gore re skara dira gore Parliament in a talk show. Whatever we discuss here and the decision which we reach here, they should be able to make an impact or find a way to be legalized
properly. Ke seo sa botlhokwa se ntse re tle re sa akanyetse gone mo tlung. Mme ana ga re ka simola re be re ra go tsaya sengwe se re itseng gore ga re ka ke sa tla sa kgonagala ra se dira jalo se le nosi jaaka ke bona motion o ntse yana gore re o dire motion re go diragatsa gore a gore re batle document ko e leng gore 26 days wa appear mo go yone e legal somewhere in all our legal papers re etsa pele mme ke go rute re be re e batla re le teng ko gongwe ra go iphitlhela re bua motion yana re be go bo go ragre Order. document nngwe Order. ye re tshwanetse gore re dire ka yone Order, Madam e Speaker. leng gore ke Public Service Act ko Point of order. 26 days yona o teng gone ko go bo go ra gore anong tota re buile hela mme ga re na maduo nna hela ka ria re bua seo se sena maduo this thing re ka go bua se is not honorable going to work. Mokhare Thank you. utlwetse honorable Ngawana Sala kupile procedure, Madam Speaker. Ke a go leboga, Madam Speaker. Ke ne ke re kana batotegi yaanong ba tswa mo tseleng ka gore you had made a ruling ya gore re na le an amendment re tshwanetse gore re deale le yone and go back to the original motion yaanong ba debate gore ba dule mo tseleng go thelele o rile go tabua ba babedi ka kwano e be re thopa ha ile go ra thopa ke sone se ne ke re point ya ne ke re bua ka yone honorable Procedure, Madam Speaker. Ramokgare. Nyami. You are the last person. Nyana Ke finalize. ne ke gakolle hala ka tsamaiso tota jaaka honorable mototegi ka bana bua tsamaiso ke gone gore yaanong re thophele hela re be re tswelle ke a go lebogang ka wa Honorable members, ke dumelana le gore le weditse now I will call upon the mover. A dumalane kana ska dumalana la amendment. nya me Madam Speaker ke dumela gore go setse go builwe ba bothe ba buile that side le ka kwano ba buile now it's up to the house go ara me dumalana le amendment kana ga dumalana le yone. You can put that question, the house will decide. Order, honorable members. Procedure, Madam Speaker. Yeah, I covered the procedure. Honorable members, the question is that this honorable house requests government to introduce and or adopt a 26 days month pay model for teachers in Botswana public schools as a form of recognition for the peculiarity of their work in shaping the minds of the next generation, as well as fostering a positive learning environment for learners, and that any other conditions shall follow suit. Order, honorable members. The question is that this honorable house requests government to introduce or adopt a 26 days month pay model for teachers in Botswana public schools as a form of recognition for the peculiarity of their work in shaping the minds of the next generation, as well as fostering a positive learning environment for learners, and that any other conditions shall follow suit. As many as are of that opinion, say aye. Aye. On the contrary, say no. No. I think a division. Oh, I think we'll do division. Procedure, Madam Speaker. Yeah. Members, let's activate. 2 minutes, I say, na kore ke hela pelo banti. Procedure, Madam Speaker. Sorry, negere procedure. Nya ke ga kolla hela. Ga kolla re hotle. Ya ne ke ga kolla hela gore kana me ka tsamaiso Madam Speaker.
go tshwanetse gore go na le o tobetsang mike ka kwa a supe gore division so that gore o nne on record ane ba ne ba mongwe ba sa ba hela ga gona yo ka re o tobeditse gore tota ke mang yo hansa di phikile mang ke a lebo Division. Yeah, division. Further procedure, Madam Speaker. Further procedure. Hey, wait, sorry, banna ba. No, me, Madam Speaker, ke ra gore ba batla go etsa motho bo honorable Hikwama, but they know gore a gona ha go sa tobediwa go sa recordiwa ha go ka ga nna le division. So no, re ka checka bo le itse gore keng ya mampele ke thalo se kganyi tla nkehetse kganyi division e kholwa o tobeditse because it's official, it's unlike go goa hela so se re tswana ke gore re se itse ke gone gore ga re batle go dira sepe se le gore o pe o ka se contest nya go lusa mo re tswa kgakala your point is clear. ya no ne ke re nna ke ga kollela gone gore Procedure, Madam Speaker. Who called for division this side? Procedure, Madam Speaker, before you go to that. Madam Speaker, homo go buiwa ke Honorable Molutsi. Le wena, ha o tule mantswe a builwe. You can call for procedure. Yeah, me wan tatla ho ka gore le tle le buidio nyana le sa tobetsa ke re ke a dia theka be le re ke utlwile kae. Wa ntsetsa ho honorable. The project that I was trying to explain to you, ke gore le wena as the speaker, le ha upe asa khola division. Ha o tule Saudi ka kwa irile ai yo ngwa be ire no. Le wena you can say I go for division. Ha go tlhoka le gore abe go nne mongwe kwano yo re division. Go tswa mo go wena. If you took that decision, ke sone so a theory, the I have it, the or they no have it. Honorable members, let's go for division. Na kwa chaile. We are starting 2 minutes again, Wabel. Press a bell, 2 minutes. Nya, le mpusetsa ko morago ke Honorable members, activate.
If you press 2, it's a yes. If you press 3, it's a no. If you press 4, abstain. Let's go. Ale feditse le bue. Le heditse lotlhe. Other members? In the House, we are all 35. Those with yes are 10. With no, 25. Abstain, no. I think the noes have it. The noes have it. Procedure, Madam Speaker. Only motion, no more. Procedure. Honourable members, I think we are going back to the original motion. So maybe I should get one to say something about it. Kera to debate on it a little bit now. On a motion before 12:30. Procedure, Madam Speaker. Procedure. Madam Speaker. Ke ne ke re gongwe ke supe tsamaiso ka gore mafomo ana e ka re batara ba ta go gata ka dinao. Mafomo ane ke ba hesa. Maitshwarelo, Madam Speaker. Boela maoko morago. Ke boetse morago, Madam Speaker. Ke ne ke re ke a re kana ha o tsere tshwetso gona le o sa itumeleleng ga re debate gona ga re debate ruling ya gago ka gore ke ntse ke bona ile gore o tsere tshwetso ba ba sa itumeleleng ba ema ka dinao ba batla go debate ke re ke a re ba itse gore kgotsa ha ba sa tlhaloganye, Madam Speaker, gongwe o ba tlhalosetse gore gona le ko ba ntshubela mo gona le ko e le gore ba ba sa itumeleleng yo ruling e isiwa teng e se gore yaano e re ha o tsere tshwetso o dirile rule be ile gore yaano re ema ka dinao nyaga wa tsamaisa sentle ke ne ke re ke gakolle gone mo, Madam Speaker. Honorable members, I think ona ga kolla hela ke re setse re hitile ko nna ga kolla tere ka tswelela. Point of order, Madam Speaker. Order, Honorable Gold. Madam Speaker, ne ke re kana dikgang tse re di buang ha ntle le gore di mo maranyaneng
di tsena mo Hansading. Mme motlotlegi hale o na bua gore o le form 1. Ke dumela gore go mo ga se sepe se tshwanetse gore se tsene mo Hansading. Se boelo go mahoko a teng a ntshwere mo Hansading tota ka gore go mo ke fila gore ona impute improper motives on you, Madam Speaker. Honorable Nkawana o mahoko a boform 1 a phimole mo Hansadi. Next sense ke a phimutsa, Madam Speaker. Honorable members, the floor is Honorable Ramatwan. Ke a go leboga, Madam Speaker. Ne ke re ke go leboge, Madam Speaker, gore le nna ke nne le sebaka le nako ya go akgela mo tshitosong ye. Mme gore le nna ke re ke bue jaaka bakao lengwe gore UDC is clear. Re dumela mo ditshwanelong tsa babereki, re dumela mo collective bargaining ya babereki, re dumela hela jaaka molao motheo bua ka freedom of association gore go tshwanetse gore di unionize di be di ipuelele ka kgantse di amang botsogo ja bone, the well-being of employees le di terms of conditions tsa bobereki. Ka jalo ne ke re ke tlhalose gore ha re leng teng gompieko re bua ka bo ha ke re tsa batutegi gore on the other hand re bua ka go introduce 26 days mo perekong ya setitšhara. Go introduce 26 days, what we are saying ke gore gompieko ba bereka 22 days ka gore in terms of Public Service Act ya re mmereko wa government o bereka Monday to Friday, which is 5 days in a week. How di tsenya go di go nela 22 days in a month ke ga jaaka Public Service Act bua ka teng. So ha re introduce 26 days, we are saying ba bereke 6 days in a week. We go ra gore that 6 days in a week include a Saturday mo teng. Ya Saturday that's 6 days a week, it will be 26 days in a month. So introducing 26 days in a month, we must first amend the Public Service Act. You know what you never 22 days in a month. You know que ya non se risibuang bang ba renya bata reta dira gore go thegele from 7 o'clock to 6 o'clock. That is not 26 days. More overtime. Ya non re confuse overtime and 5 days in a week. Overtime go ta go to file 8 days in Public Service Act ya go bereka mo letsatsing. Ya no that 8 hours ha wela kuna le tiro e dirang mo go the exigencies of work. Mohiri go ra renya ha ka wa chaisa ka 4 tswelela o thegele to 7 or to 6 or to 5 o'clock. Go ra gore mo ya no ke overtime ya no go ne mo. Go ra go thegela from 7 o'clock up to 6 o'clock. Mo ya bele overtime ya be si go ketsa malatsi mo biki. Ya no ke re ke confusion ile gore ya no re batla gore le parliament e be le gore re sna go dira Public Service Act. Re be re ya no re taka motion ono wa re government a introduce 26 days. Kana go ra re lo resolve re ya lo ra gore ke resolution ile parliament e la government re kopa gore introduce 26 days. O thulana le Public Service Act hearing motho o bereka amend ke so ke re I'm coming there gore ha ile gore the question is to amend, why don't you go straight with re kopa government gore amend Public Service Act I introduce 26 days. Clarification. Clarification. Just a one. member of this house in terms of section 86 ya molao motheo ye re tiro ya parliament ke go dira molao. A member can bring a private member's bill to then amend Public Service Act gore ya no re teka gore ya no re change in 26 days. So ke so ke re re dirang gompieko is to arrogate ourselves power tsa the union. Point of order, Madam Speaker. Ka moso o mongwe gona Point of order, Madam Speaker. ka moso o mongwe gone ha o taba ta Point of order, Honorable ka kgonegile. Madam Speaker, ha re ka leta Honorable Ramaotwana gore a tswelle a ra setšhaba jaana o ta latha setšhaba. Ntuye e bong parlamente e na le dithata di le pedi di le tharo. Thata ya go dira molao, thata ya go tsaya ditshwetso
gore tsamaiso e banka nngwe thata ya go reviewa di-policy motion yo o lebaganye le go reviewa policy e ka nna ra sana go reviewa policy a be le gone go a go goroga ko molao se honorable Ramaotwana a se rang setšhaba ke gore ga re na thata ya go tisa motion o reviewang policy mo re na le thata hela ya go tisa private members bill which is wrong. Wa rialo Honorable Ramaotwana. ya ke itse molao thata gore ga o bua ka molao motheo go o dira the British jurist o buile gore no parliament can make law binding another parliament not to ever amend the law. So a ke a re parliament e ka dira molao ka re tsamaiso the approach e re batla go itsa go gora gone ko ke yone e sokami a ke a re parliament ga ena thata ya go dira jalo mme gape thata ya parliament le yone e tshwanetse go nna mo molaong ga ke ana te dira outside the law ke so re re thata ya teng yone eo e tshwanetse go etsa parliament e dirile molao o mongwe le gore o supa gore tsa sebereki di tsamaiswa jang ko kae ha ba re mo ba resolve gore re go review a policy. They are not even calling for the government to review. They are saying, I'll read the motion, that this honorable house requests government to introduce and or adopt 26 days month pay model. So ke bora re resolve re kupile government gore a go introduce ha re kupile government gore a go review to introduce. So the two are different. So ke so ke re ba re ya no rona re introduce 26 days ka re nya go tshwana yo monka moso a batare ke kupa point of order Madam Speaker. Ke kupa government gone ha gore Point of order Madam Speaker. ya comrade ke tsela go abisa point of order. Point of order Honorable Kekona. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, kana Honorable Ramaotwana o tsweletse o ntse o ntshanti mo tshiamong batho ba mo reeditse ke gore ha go na le sengwe Madam Speaker se se dirwang ka 22 days a bore ga sa siama a se diro yaanong ka 26 days. What is it that you are calling for? You are calling for review of that gore go reviewe mo go beelwe ka ga thoko ga go sa siama ga go dumalana then go tsengwe mo go sha review and introduce a new aspect. Thank you. Honorable Ramaotwana. Ma ke tswelle ka gore motutegi ke tsela gore ha nkuti ne ke re kare ka moso honorable member mo tabata go tintu ena le dithata ata ha ka kwano go goronare ke kopantu ye gore procedure Madam Speaker. Elucidation. Procedure Madam Speaker. Procedure Honorable Ikwa. Procedure. Madam Speaker, re Ramaotwana motutegi tona re Ramaotwana o ntsha ntuye kana o bolela setšhaba mahoko a iseng boammaaruri. Parlamente e na le tshwanelo ya go ka resolve on a policy position. It has that power. It has that power. It has that power. The parliamente e na le tshwanelo ya go ka legislate, e na le tshwanelo ya go scrutinize government policies and procedures, e na le tshwanelo ya go representa. So sa se bua se ntsha ntuye mo tsamaiso le go bolela setšhaba mahoko a iseng boammaaruri. Elucidation. Sorry. Honorable Minister. Okay, elucidation Ramapi. Nya ne ke re motutegi o itshwere sentle kana kganyo e buang ye o tswalanyo simolotseng ka yone ke gore UDC puso e ithetse bargaining council e sule e sa tsene makadinao ya re bargaining council a e tsene babereki ba bua dikgang tsa bone gone koo kganya o e buang wa re tshwanetse ra tota babereki e se ka re ha ba ntse be re ema gona ha re bo okeletseng ka 20%, bo okeletseng ka 5%. This issue re dumelana le yone
re le UDC mme ra re a ete ka babereki o e tshwere ka botswerere jo bo ko godimo reso o ko e gatelele thata gore kgannye ke ya babereki. Ke leboga Honorable Ramogabe ke yone ke buang gore Madam Speaker, if I go to section 52A of the Public Service Employment Act, Public Service Act, may I quote with your permission, Madam Speaker? Yeah, the functions of the bargaining council shall be to negotiate, paragraph A, negotiate, conclude, enforce collective bargaining agreements between the employer and recognized public service trade union. Close quote. However, 57 C. Your trade union representatives appointed by the union from among its employees recognized by employers for purpose of representing members of union in respect of the grievances, discipline, and termination of employment. However, explanation ya 42 what is a grievance, what is a grievance or dispute. Yeah, grievance means a feeling of injustice or dissatisfaction affecting an employee or group of employees arising out of the employee's or work or employment relationship with the situations. Dispute of interest means right concerning alleged infringement of a right. Means of grievance under dispute. Dispute means grievance. Dispute means interest of dispute or right. Dispute of interest means a dispute concerning the creation of new terms, conditions of employment. Now we are saying those new terms or conditions of employment, this term, bargaining council. That's where you alter the terms, the conditions, the Parliament cannot make the law. Point of order, Madam Speaker. Point of order. Point of order, Madam Speaker. Point of order, Honorable Lega. Madam Speaker, ke tsa gore ha ga re bua ka di feelings, re bua ka di facts. The duty ya parliament ngwa yone ke go dira melao, ene melao e mongwe re kgona go dira mo parlamente kono ibile kono wa go phatalatsa la ha ile yone bargaining council. Yano a re skarare ha re bua mo parlamente be re ga rena duty ya go dira molao, re tabe re ntsha re tabe yano re sena se re se dirang hana. So a re weleng hela mo sporore re dira molao ho ngwe le o rata le o sa rata mitiro a rona ke go dira. Thank you. Illumination before ML. Existing terms or conditions of employment really change. Ke yone duty ya negotiation bargaining council. Gore ye go dira jalo ke rona re o dirileng. Yaano re na le ke buile gare re na le thata ya go change molao. Mme gompe go ha ke bone o po khola go change molao. Ba re go introduce 26 per day. Yaano ke so ke ra ile gore batla go change yaano gore rona kwano re tse thata ke so ke re ene bua ke re Ramogabe ke a go leboga. Gore ka moso mo ta batla kwana re kana ba bereki ba lela gore madi a bona manyenyane ba batla go okeletswa ba re ba okeletswe. Point of order. Point of order, Madam Speaker. Which is a condition of service. Point of order, Honorable. Thank you. Madam Speaker, kana ha ke tsore ke eng Honorable Ramauto na ganne se mo khanye e misleading le hatse e misleading tuye. Honorable Ramauto ana o batla go ra batho are ba bereki ke bone hela ba ba ka isang kgang ko bargaining council. Mohiri lene o kgona go isa kgang ko bargaining council. Ene parlamente ye as an arm ya mohiri ira mohiri yere isa kgang e ntseng yana ko bargaining council. That's what you are talking about. Madam Speaker, ne ke re malobane re ha ka fan shaped re dumalana yalo re barantu re dumalana yalo be ba romanya ba re nya mohiri o itse go re kopana nte ra re a mohiri a go kopana le bone go ba kopana nteng a sa ditisi ha tsa terms of conditions tsa ba bereki ra re dumalana ka Illustration. Re dumalana ka 26 days that good governance you can't make laws tse di ring procedure ya gore o buisane le batho kiye
o bo re se ko batho le mohiri o bo ta gape le wena gore ke batla go kopa gore ke go isana le batho montse o dumela gore na le finish up dikie le 26 days kio a gona o gana ra re tsamaiso e re isetileng ke gore metara tsa bargaining collective matters a re di iseng ko bargaining council re go ba le babereki gone ko ke bone ba ta dumela gore a re amende molao re dire gore re bereke 6 days ka Saturday ka di sports extracurricular activities o ke bona ta re nyami ha re ba 26 days o ke tsang di dire overtime re bereke from 7 AM to 6 PM ke do tsele gore ba go di buisana go tshwere nako honorable. Thank you very much. Then I move for Moswana. ne le nna ke latlhele tshwarelogonyana ke supe goreng tshutiso ka boyone ga ene molato mathata e nna goreng e re ntswa o na le maikaelelo a siameng hela jaaka motshameki wa kgwele ya dinao go na le gore ga gongwe ga o sianetse ko dipaleng referee a ba tsholetsa karata a reng o tsene ka ga botsetseng o ntse o na le maikaelelo a siameng a go batla go gorela team ya gaeno referee la ba re se o tsene ka ga botsetseng offside ke dumela gore ditshwanelo tsa babereki di a tlotlwa ke umbrella for democratic change mme ebile mo ngwageng ono re tsile gona mo parlamenteng e go thomamisa gore the bargaining council ya go kopana le mohiri go a tlhatlha tsotlhe tse di tshwenyang mohiri le tse di tshwenyang mohiriwa ka jalo ke dumela gore batho ba ka ga molaong ba na le ditshwanelo tse di seng kana ka sepe tsa go buisanya ka dikgang tsa bone ba le ko bargaining council motho yo o ko gae o ka re ga a utlwantse gote kgang a ye ko bargaining council kgang a ye ko bargaining council a tsaya gore batho bangwe ba gana nnyaa lehatshe leno le dirile molao wa gore ditshwanelo tsotlhe tsa babereki di ye go buisanngwa ko bargaining council ope a seke a ba dictatela sepehela ga gone sepe se o ka se dirang ko ntle ga gore di-union di le mo teng nothing for the unions without them ke tsaya kere ke yone tsamaiso e re e adoptileng mo lehatsheng le la Botswana jaanong ga re le palamente re ka itwetsa gore ka gore ra itse gore ba lela re be re taka tshutiso e tshwana le yone re tshwana le motshameki yo o ne le maikaelo a siame a go gora a le mo offside o na le maikaelo a siame a go gora mo offside ka jaanong ke sone se ke reng gongwe re ka latlha batho ba ba nang le nyoro ya gore seemo se se hetoge mme motho yo o nang le nyoro e tona ya gore diemo di hetoge ke umbrella for democratic change ka gore ile ga e tsena ya tlisa gore wena bargaining council nna le botshelo o tsoge babereki ba itwele ba lwele ditshwanelo tsa ba bangwe ebile ke akanya gore go ka ga molaong maloba bangwe babereki nne ba re na re palamente e tsene kana bangwe mme ga go bue ka dikoketso tsa babereki minister of finance nnyaa re sale re tsere molao wa gore ga e sa thola e le kgang ya ka kwana ke kgang ya bargaining council bargaining council go twa lekgotla le letona le le thomilweng ka ga molao gore lone ke lone le tsayang ditshwanelo tsa go buelela babereki nna nka nna ka tswa ke akanya gore ba ka neela 50% ke mogapolo wa me mme ba ka nna ba refa offside hela jaaka maloba goromente a ntshitse manyebenyebe a dimilione a kanang ka more than 21 million a re ke araba sello sa babereki ba bargaining council ba re tse goromente o offside ke kgang ya bargaining council ke ya rona ka kwano bangwe hano ba re mogopolo o o tshwerweng ke Rehwikwama o molemo ra o rata a mme ga re tsene ka ko botsetseng ga re o tsenela mo nakong ya gompieno ke potso hela e botswana yo mongwe a ba botsa gore a mme ga o bua jaana a o rerisitse a mme ba dumelana gore re tsenelele ka ga botsetse nna ka gore setso ke ya bone nka go neela borra
Elucidation, Honorable Barron. We tshwere sentle Honorable Moswane. Re puso e tshweletsang ko godimo the principle of good governance and respect gape di tshwanelo tsa the organization, the rule of law. Ke a leboga. How ka elucidate mo go yone Honorable? Further elucidation. Elucidation, Honorable Sir. Ke a leboga, Madam Speaker. Ke leboga le tona ka ha a e beang sentle, o e ba sentle kganyi. Ko re ano ha ntse a buana ke gakologola mahoko a ga Tautona Advocate Boko a re kana ntu ya parliament tiro ya parliament ke go ira molao. Mme ebile ha o batla gore o tame khuduthamaga ke gore o change molao. Khuduthamaga e tabe sena gore e ka reng. Ya no gongwe Honorable Hukama kana ke gone ho utlwa re bua ka go buisana le batho ba ba amegang ka gore ha nna tile ka bill re ta go change molao. Be re change molao be re re nya ya no ha re stola re dirisa bargaining council parlamente ke yone di thamaina. Nka be re bua so se se bothale ya no ka gore nka bo re change molao o re o dirile. Me re sa teka di motion tse leng gore le tsone ha di bind executive ka sepe. La ha ile Tautona ha ka ba monwana molao wa teng me ha o tile ka molao Tautona ya no ha o dumalane ha o ka o ba molao kana o ga ke a leboga ke dumela gore o ba rutile thata. Thank you. Thank you. Me matona a leng hano le maparlamente ba le hano ke santse nka dira thuto e nngwe gape. Le one molao ga re letelle go change re sa dumelana le bone. One molao o re nang le thata ya go dira ga re letelle go change re sa dumelana unless re ta ba re nna ba gateledi. Jaanong ga re tobeng re batla go hiwa mo go tweng ke red card. Jaanong ke dumela gore tota nne ne ke se batle gore re nna ekete ba bangwe ba rata 26 days ba bangwe o ka re ga ba e rata. Rothe mo ntung ye re dumelana gore 26 days e tshwentse go nna yone nngwe ya ditshwetso ha e le gore ba gaining council ba ka e dumelana ka one mogopolo o ntseng jalo. Mme jaanong ke tabo ke dumela ke le hano gongwe ke harologana le ba gaining council gongwe diemo tsa bone di hetogile. Mme ke se nneng se tlhoka gore tota kgang ya motion o e tsile mo ntung ye go a tlhatlhiwa. Mme nna ke belaela hela gore yo o tshotse motion ha nne ke le referee nka bo ke mora kere you are offside. Elucidation. You are offside. Tsena honorable. Yeah, honorable members, le jana ko ka side e lengwe hela kana tumelano ne le gore ke he 11 ka ha be ke re ke tla tsa 22. Ke elucidation. Me le jana ko ya gore yanong ba ba ka be ba sa nne le nako. Wena mo tsamaya. Tswelela o ntse nako ya me ya Nya tsamaya. mo elucidationeng ne ke batla go elucidate gape gone gore gone ya ka Honorable Moswane a bua gore tota ra dumela. Me bile ha o dimo ga go ka gore re thaloganya yone tsamaiso ya gore go lo mo go tshwantse re go tsameja. Tota rona ebile ke keletso ya rona ya gore bao ba bata ba go buelela goromente ba dumelane le 26 days ka ra mo rata le rona. Nya honorable Mmamantswe e tlhatsitse sente umbrella for democratic change e dumelana le diemo tse di tokagetseng tsa bodirela puso. Mme ebile ene 26 days yo ga go no po ka mogana le ntu ya rona ra o dumela. Mme le ga se le tshwentse go ruta boammaaruri ja gore a mme parlamente ga e itwaetsa go tseela bargaining council ditshwetso a e dira sente. A mme parlamente ga e tseela bargaining council tiro a e dira sente. Ke sone se re reng gongwe kgang ye ka ga tsamaiso e leng ka teng ka re na le molao o neelang bargaining council dithata ga re ka e bua ra ba ra e konela go raya gore re tseela bargaining council ditshwetso. E re le mororo e le kgang e ba e ratang le rona re e rata mme ga go a tlwaelesa gore morago ga gore o neele bargaining council dithata o bo nna o di tsa kore o di dirisa ka ga go sa tshwannang ka teng. Nna ke tsaya ke re bagaetso parlamente e gane ke yone e dirile molao wa bargaining council mme ebile parlamente eno e tshwanetse go tlotla molao yo o dirile gore ditshwanelo tsa mohiri le mohiriwa di a go buiwa ko bargaining council. Re ka tsholetsa lentswe ga e le gore jaanong mohiri o gateletse bargaining council
o e beetse ko thoko jaaka nnete wa mokoraga a e beetse ko thoko mme UDC le tsena mo pusong ya re nnyaa rona re ema re thomame ka gore bargaining council ke yona hela ye re tla buisenyang le bahiri ka yone le bahirwa le bahiri re bua dikgang tsa rona di hetsa mme ebile ke supana gore le ga re na le any amendment of the act re tshwanela gore re ye go nna le bone mo nte gore mme act e le bona e ntse jang a le dumelana le yone ga ba dumelana le yone re tla re rwele re tsa mo parlamenteng ka morero re nnyaa re tswa go rera le di-union jaanong re dumelane ke gone re taba re tswelela ka mosepele wa rona ko pele ka jalo nna nne ke re go monate jang ga re utlwana re buiseng re ba batho mme ra re the umbrella for democratic change e dumelana thata le gore ditirelo tsa bodiredi conditions of service di ye ko maemong a kwa godimo a ka tlhabolola matshelo a bone le yone ya 26 days re dumela le yone mme ra re e kete ga re e bua re le mo palameng ke forum e le gore re ka ga botsetseng ka jalo re ba tseela ditshwetso without them. Thank you. Make a leboga Madam Speaker. Honorable Botswana nare ke ba nya ke batante ke do bua ke ketile ke supe gone gore ha gona le batho ba ba twaetseng go bokiwa thata go bokiwa tota ba bokiwa o utlwa go tekana botautona ga ba bona ba leha ba tswa mo matitšhareng mapalamente ga ba bona ba leha ba tswa mo matitšhareng di-ministera bona Honorable Ramaotwana ba tswa mo matitšhareng e le poko mme ga gona le batho ba e leng gore jaanong ba tshwanetse le bone ba itemoga gore ga bone e nna poko hela mme ditiro tsa go leka go bona gore ba nna le tshiamelo di bonya thata ke se se tshwentseng thata mo lehatsheng la rona babereki ba tswa kgakala bogolo ja matitšhere ba bolelelwa gore nya mme dikgang tsa bone di tla lejwa mme go ithalela nako kgolo ke eno ga di ise di siame go tsene puso e ntšha e tseneng ke tsa gore matitšhara ba na le tshologelo e tona mo go yone gore batho ba e tare ga go buiwa ka ditshwanelo tsa bone batsibogi ebile ba supi gore tota ke nnete ba na le commitment mo go thabololeng matshelo le melao ya pereko le diemo tsa pereko tsa matitšhere mme tsatsi eno Honorable Hikwa mo tile ka kgankie a re matitšhere rona re le parlamente re supe commitment to the 26-hour pay model rona re supe commitment eo re bo re ntshe a resolution ya parlamente and resolution ya parlamente le rona la itse ke a itse bo re hunyepa le bo makgafela tota bone a ba ise ba tlhaloganye sentle ditsamaiso tsa parlamente ke sone se e reng ga parlamente e bua ka gore e ka ntsha resolution bone bo ba tsaya gore nya go ra gore yana tabo re tseetse mongwe ditshwetso ke sone se go bona re hikwa mare we request government ga ke tswara mahoko a o ne la lemogile sentle request government mme se e le gore se dumalane go neha ga gore e le gore sone seo ka bo sone ga se ka ke sa ya ko bargaining council no re ka dumalana se re se dumalanang ga re supa commitment ya rona mo go thabololeng dituelo le matshelo a matitšhere mme ga re ka ke ratatola bargaining council e tshwanetse ya re ga goromente yaanong a dira molao e be e le gore bargaining council le yone ya reriswa yo nthabisitseng ditholo go gaisa tsatsi eno ke tsala ya me Mmolutsi ene o itse tsamaiso hela mme ga o mo lemogile tsatsi eno o leka go tsietsa gape o leka go dia kgang gore matitšhere a ne le titšhere motho gore matitšhere
ba tswelele ba le mo seemong se ba leng mo go sone ka ene gompieno ke mo parlament. Point of order, Madam Speaker. Yaanong na seemo se Point of order, Honorable. matitjara a nthabisitseng dithong thata ke ne go te order. Okay. Yeah, me clearly, Madam Speaker, Honorable Lucas is imputing improper motives. Moronna, kahore, haka kare, haki supa hore, jaka kili teacher rajan, mi bila kapekele mo parlamente, ki itiri dirile molao, mi kapeki itiri gore motion no u inconsequential, even if this motion was to pass. Abare ke meha, ke tse di thata tsa beginning council, tse e leng gore gongwe bone matitšhara ba eme ka dinawa ready gore ba ye go bua ka 26 days ya bone ka ga ba mo itseng ka teng kana lona ebile la mo akanyetsa rona matitšhara ke rona ba e leng gore re babaletswe yaanong se bate gore o re setšhaba se dumele gore nna ga ke na sego ke na le sengwe. That is why I'm worried le go gaisa gone gore matitšhara ba winne di-case tsa bo skeskile ga ba duelwe. I'm worried gore levels of operation ga ya dirwa sente di senior teachers tse di senang portfolio di amogela le tse di nang le portfolio. I'm worried gore bo headmaster ba ne ba le di principal education officer ke ra ba ne ba irilweng di principal education officer ba amogela ko tase ga bo headmaster ba ba tsileng ko morago. These are issues tse e leng gore together re dumela re le UDC gore di tshwanela gore go dilwe le tsone mme re dumela gore ba ba ka dilang le tsone ke di union ba kopane le mohiri go ba akanya tsone dilo tsone. So point of order ke gore he is imputing improper motive mo go nna. I am a teacher by profession. Honorable Lucas. Nya me ke go tule tsalane wena re tsala mme re ta harologana a gona molato mme ke bo ke bona teacher yo mongwe gape yo ene e le gone ebile a tswa mo botitšhareng malobanyana hela jaana ebile a ntse a le mo di-unioneng Honorable Hunyepa yo ko tshimologo o nna a bua gore go tsengwe tselana ya nare incentive of packages yaanong ga re hetse re re go baakangwa motion ke re lekao a re go tsengwa tsone di-package tse na a di bua wa change gape Hunyepa o nthabisitse dithong thata o shandoga hela o shandogela babereki mokoko o ise o le gabedi o ebile o hetoga yana o bile o bua gore nya eo ya incentive of Point of packages. order, Point of order. Point of order, Justin Hunyepa. Point of order. Le babereki o ba thabisitse dithong. Honorable Lucas. Point of order. Madam Speaker, ke tsala re ga se gone Madam Speaker o no reditse my presentation. Honorable Lucas is imputing improper motives on what I said. And ke batla go tlhalosa gape gona gore nna I'm a teacher. And I've been disadvantaged so seriously by the profession itself. And I've spoken so much for the teachers and I'll continue. Not only the teachers and even other workers. This parliament has bent its fingers before. Ka go interfere ka issues which are bargainable. Issue of fan-shaped salaries, issues ya go tsama teacher ba ira essential e lone parliamenteng gore that was wrong. And se ke se buang gombe kare Honorable Lucas, you know, don't misrepresent what I said. Na se ke se bua ga ke latelle ma teacher like you are trying to impute. Na se ke se buang kare let's give the teachers the respect that they deserve. But we are teachers, you know, nothing for us without us. So, rego motona lwena oleha. The way unonto wa khalakate ga professional la ga go tsamelana sente le dingwa ga tsa gago. Mme ke re ke tlhalose Honorable Lucas ke re ke go leboge Honorable to give me that opportunity. Ke re re dumalana le 26 days. Honorable I negotiating on the right platform. Thank you, Honorable. Honorable Lucas. But I get a little clarification. Mikayeto na Honorable Hunyepa ke gore kana ga go wa ra dumalana le 26 hour model. Ya no mikra 26 days model. Me wa re gone ha re tshwantse re tere gane motion eo neo. Mo ntse re wa dumalana a wa ithaloganya sente.
o ka dumalana wa ba gana Point of order, Madam Speaker. Madam Speaker. Point of order. Point of Point of order. Hey. Honorable o Mmamantswe. teng ke a dumalana ebile ke Point a of gana. order. Na ha tse Lucas. Re Ke gantse ke ta go go wena, go Bogadi. bolelle gore o dule mo tseleng ha kae. Kana Honorable Lucas a re go ganiwa 26 days. Mme parlamente e ntse e reditse, we are very clear gore ga re gane 26 days rara. A ye ko ba ba tshwanetseng gore ba diragatse yone tshwetso yone. Yaanong a ska a imputa improper motives mo go rona re ba gana 26 days. No, ra re 26 days a buisangwe ko go tshwanetseng gore a buisangwe teng. Re tlogele go nna di hakgale mo di ganyeng tsa matitjara. Honorable Lucas. Me ke a utlwa gore honorable Mmamantswe ba tla re tswelela ka kganyele ya go dumela le go gana ba gore bone ba re ba dumela mme bile ba gana nna ne ke re a re dumelane le 26 a day model a re dumalane le motion wa ga re A point of order, Madam Speaker. ra dumalana a re dumalane gone ha mme se se ntshwanyang Madam Speaker gore go na le lentswe Point of order, le leng Madam Speaker. tsotsang domokoraga Honorable members, re Lucas nna pele ha bas. Ke kopa gore re retsane. Ha le setse le tsamate ne ke tsa gore le setse le bona gore go a go wela kae. But le ntse le dikologa hela ka so se sengwe hela se leng gore la le ka debate la reng. Le setse le bone gore go wela kae. Ha se re wetse kganye re bone gore dira because le dilo tse le gore banga tsone le bona anong ba ntibile ka matlho a mahibi gore tsa bona ga dina go tsena. Yaanong ha le ira yana kana o ka tloga re ha le irana sengwe se tla hetoga. Yaanong tswentsweng ha ke batla gore ke le kgaole ke gane le buane ke itha ke re le tla le batona le tla ipha nako le bona gore le wela kae batho le tlo go mfosa gore kgantelano e be ke gana. Madam Speaker, kore a ke re le wena a ke tsura kganye kana gore batho ba ba bua kganye ha kgamatsa honorable go botswa ba re ba dumalana mme ba gana motion kore ke gone go mo ke sa go tshwareng sente mme anong ke batla go tsena mo teacher yo mongwe yo ha kgamaditseng Honorable Moswane, your mic is on. Nya ga ke a go enela. Next sense ke bua no ha ke bua tsontse go tima mic. O bo kopa gape nya nya. Hela ha o kopa o tsontse re o kopa ha ke santse ke bua wa tima. O botla o kopa gape anong o tshubile hela throughout. Wa bo simolla dionyana ke. Neger ke ha kgamaditswe ke teacher yo mongwe gape yo re na le ene gone ha On a point of order, Madam Speaker. Let's hear your point of order. Mr. Speaker. Ke ne ke tsa gore gongwe o ka sireletsa ba ba kileng ba nna ba teachera mo ntlong e. Ka ha Lucas a dirang ka teng ga wa bisa sebaka sa se hilweng. Mme ebile o dira mo go teng ke character assassination. Ne ke re o mo kgalemele Madam Speaker gore although the motion re supile rotlhe gore motion o na le botlhokwa ja yone. Re gana gore a me forum a platform ya parlamente ga e tloge e tsaya dithata mo ebile e ekta o ka re yaanong ke yone a bargaining council because the bargaining council point taken, honorable. Point taken. Sireletsa ba ba topolang one by one ba yaanong ba bolaiwa malatsi otlhe a. Honorable Lucas, ke kopa gore o debate yaanong o tlhamalle o ska nna wa balolla batho. Ko wena o kgotlang gore yaanong batho ba respond. Nya me Madam Speaker, you are being unfair on me because ke ne ke na le tsholohelo mo borreba me yaanong gore tsholohelo ya me ya phirima ke foraka ha ba tsang dikgang ka teng mme ba e le bone ba itseng bothoko ja botitšhere go mo go ntshwentse thata Madam Speaker. Ba bangwe ba bone matitšhere gone ka kwa ka gore wa re ska ka ba balolola ba didimetse wena titšhere ko yane o didimetseng go buiwa ka dikgang tse dithata. Point of order. Point of order, Madam Speaker. Point of order, Honorable Bogatso.
Madam Speaker, wa bona ro mplaisitse honorable Lucas ka go gana go ntshupa ra ke eme ga 7 antebela tswa mo go nna. Honorable Bogaji. Thank you. E le gore o ra se ikubeng go kile ga te wena. nya me tota a ke re ke dule mo maineng mme ke ne ke tsaya gore ba ke sa ba senye maina bona ke ba omana honorable Lekau ma ke go leboge right o teachera tota wa re parlamente e na le tshwanelo ya go bua dikgang tsotlhe le tse di amang babereki tota le nna ke dumalana le wena. Legalization. A so re letse go tele bone bo speaker yana. Ke monetse continue. Madam Speaker, negere kana honorable member Honorable Lucas. Kana lute ba bua ka bargaining council. Bargaining council ga hiyo. Hayo bargaining council. Ba bua ha hiyo. Ha isi simololo mo Botswana. Sali bua ka ntse ke domkora kana ga litsi. Honorable Lucas. Point of order, Madam Speaker. Honorable Lekau. Point of order. Ke wena o irang gore go nne yana ke re ka re tlhamalla. Point of order, Honorable Mulu. Ke a khola Lekau. Nya mena ke bona o ka re Honorable Lucas o dumela gore bargaining council ga yo a ntse ana le teng malwa re le mmogo molao ba ka ngwa gona ha re mo ga sa utsisitse go ba akanya tsene dintsi di paledisa bargaining council go bereka jaanong ga ke tlhaloganye gore ga le batla go itira o ka reng ga litso ne le sone le lo file maloba a re ba akanya gone kana ne le tilegela le tisitse mmele molao wa teng ke tsong gore mme tota nna ne ke se kone ke le ko Honorable Lekau yo tota ene a supileng gore tota monna yo malaba ke la bua kganyana e nngwe a e bolelela botale e sena nnete ke tsa gore ke motho o sena nnete motho o na le nnete Lekau motho o na le nnete go ra le yone e le nnete e le gore yaanong ke ene hela gona yo o bonang gore palamente e na le dithata tsa go buisanya ka kgang di tshwana tsenetse mme ebile gape ke ena a tshwenyegang thata Honorable Lekau ka mathata a matitšhere ka e kile a nna titšhere mma re go galaletse raiso re go galaletse le ha o irile ko bohelo bo sa thophe o dirile hela ka bone madomo korang Point of order, Madam Speaker. Point of order, Madam Speaker. Point of order, Honorable Lekau. o itse bothata ja matitšhara to Madam Speaker, ne ntse ke sa dumele gore go na le gore maduo a ka hekiwa mme ano gore be re Lucas a mmarega dipuo gore ga ke a thopa go ntshupetsa gore le yone system e gare a sireletsega ba e heka ka gore ga ke itse gore o bone yang gore nna ke haka yaanong gore a ba bua na mmarega mo soromamo ya gago a siama o tšhentšha maduo a rona le ane ya mkauleng o ta intshwarela ke ra gore ne ke go belaela hela gore ha wa thopa ka gore 10 ka kwano maduo a supa 10 ka mme gone tota ko bohelong ke batla go galaletsa wena gore o bone gore tota palamente e na le dithata tsa go bua ka dikgang tsenetse re ntse ra rialo ra re palamente e na le dithata tsa go bua ka 26 day model ra rialo rona mme ebile bargaining council ra bo re sa e tole e ta re kgaya tetswa we ya gone ko bargaining council mme ke kopa gore e re ha re thopa ha re supe gore ra dumalana ha re thopa gone re tshwanetse ra supa gore dumalana le 26 day model a re thopa gone gore go na le lentswe le lengwe le le ntshwenyang ka ga le le tshwanang la domokora le go teng a re ganeng a re kake lentswe la teng le tswa ka a re ganeng ebile le nkgopotsa domokora ga lentswe le emisa kgang eo makgafela ga go a siama gore o dire jalo o ntse a re ganeng kana go mo ke mokgwa wa domokora la re le tsa mokgwa wa domokora ga ile gone go le simolola nya me tota ke ya maha ke kopa gore Madam Speaker. e re ha ba bangwe ba kopelwa tshiamo ya ka matishara ke kopa gore ba ye ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente
ke ne ke re o re kopele honorable Omlu o bogale thata o tsholeditse lentswe yaanong nna ebile ke lebagane le ene ke batla go sia yaanong ne ke re o re mo kopela a riananyana ga e tona tota e ke setse morago ke gone gore ba ka o lengwe la re a dumalana mme yaanong ke batla go le kopa ka boikokobetse gore e re ga ba bangwe ba kopelwa gore ba lehiwe botoka a nko re dumalaneng re thola re dumalana gone honorables ga go tsena dikgang tsa rona gore re hiwe madi re okeletswe madi Time up, honorable. re rekelwe di-furniture ra dumalana e ya matitšhara ke e re gang Honorable Disho. Ke go leboge motsamaisa dipuisano tsa palamente ya ke khomise le nna ne ke re ke tshwaele mokganye e paletse matishara ke ipotsa re ba e tsaya matishara nyame kgang ya me ha ke ema ka dikgang le pedi. The first question kana putso ya me ya ntlha ke batla go ibutsa ntuye ke gore where is the bargaining council go buiwang ka yone? The bargaining council, has it started? Ha ke tsa report ya me ha kana ha ke tsamaya ka dikgang tsa me ha ke supa re mo kwa zala ka buile ka kgaeng ka February, and the bargaining council is not there. So ya no dikgang tse di solviwa kae? Ne ke re ke le butse dikgang tse ba kaoleng. The bargaining council is not there. Gala le diwa sele guys mo tso gala diwa maabane le di lawyera le ma teachera everybody yo yeminga o gala le tsa khaye le hore it's not there. You are being dishonest and you are not fair to ma teachera ba ile hore ba go di kgaolo tsa rona go tshwala bo gudi kwa yana ba ile hore ba sute ga gompieno. Point of order. No, I'm not out of order. Point I'm of just, order. It's a question that I'm Point of order, asking. Honorable. It's a question that I'm laying in front of you. Nya mototegi o haposantwe mo tseleng a ba bolella setšhaba mahoko a seng ona re bargaining council e kae ga eyo kopa gore mahoko a boele morago ka gore ile ha re tsaya puso re ithetse e seyo mme ile ha re tsaya puso ra re bargaining council simololang re batla gore le simolole le lwele ditshwanelo tsa lona ke ka moo maloba bana ba bua gore nya kganye ya fan shape se bue nko le puso jaaka le batla go dira ka motion eo a e boele pele go go rona re le bargaining council re le di union Point of order ke ho. Point of order ya me thamaletse ka re o tsietsa ntwa re bargaining council ga yo e teng. Honorable Disho. Thank you. Nya ne ke tsaya gore ngwe ra mogape o ta araba putso ya me yana o dule mo tsile completely. Miss Kienelo is out of order. Elucidation. There's no bargaining council. It hasn't started yet. Elucidation. Procedure, Madam Speaker. Point of order, Mr. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Madam. Clarification. Thank you. Can I get a gongwe go ka thusa ntueno, Madam Speaker, gore ha honorable member a tsholeditse ka a point of order ba a tlhagisa polelo ya gagwe gore gongwe o utlwa le letlhabang le sa tlhabe sente go batla le wena o nna le ruling gore go se ke ga boela jaaka ke bona go boelela se se tlhagetsweng mo molaong ke goreng the bargaining council has been established and le tona o tsile mo parlamenteng ga rata ra re bola gape re le mo parlamenteng so go phoso thata ga a member of parliament a minister is misleading the house le setšhaba gore bargaining council re itse le teng ebile simolotse semmuso ke yone parlamente yone. Thank you so much. Point of order, Madam Speaker. Procedure. Point of order, Madam Speaker. Procedure. Yeah, Madam Speaker. Banna ba ga bana di point ga bana Madam Speaker ne kere gongwe re gakollaneng
Ne ke utlwa honorable o emeng on the floor a re batho ba sa dumelaneng le bone are dishonest. Yaanong sekgwa ke sengwe sa dilo tse ke dumelang gore ga di mpalle thata. Ka gore ebile ke dumela gore ha ile gore go a letelesega gore re bitsane jalo ke belela go task go se go nne sentle. We are honorable members a re dirise mahoko a siameng it is dishonorable to call other members dishonest. Point of order, Madam Speaker. Point of order. Are re tsaneng batlotlegi nako ke 30 go tswa ko sethobolokong ke tla bitsa moeteledipele wa ntlo e gore phatlalatsa. Ke a go leboga Madam Speaker ke kope jalo gore ka nako e re beetsweng ya dipuisanyo e wetse re boele ko morago re ta kopana ha batotegi ba tswa go consult. A re tsaneng batlotlegi kgang ke gore ntlo e ka phatlalala jaanong. A re tsaneng batlotlegi kgang ke gore ntlo e ka phatlalala jaanong. Ba ba dumalanang le tshutiso e ba buele ko godimo ba re ee. Ba ba sa dumalane le tshutiso e ba re nnyaa. Ba ba dumalanang ba bantsi ba ba dumalanang ba bantsi. Division.